ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu jotee ba jàpp fukki waxtu ak ñett yu tegal fanweeri simili ñu fi indi nag ay ponk yu am solo di ko waxtaanee ni ki rek ñu koy defee ndax suñu réew la léppi ñëpp la loo xam ne ñëpp ñoo koy seetaan ndax mbiru réew mi la bu ñu sañoon sax réew mi ñëpp ñoo fiy toog ñu mën a waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu réew mi waaye nag niki niñ koy defee rek mbiru télé la ñëpp duñu fi ñëwandoo moo tax ñenn ñi nga xam ne nu mu koy waxee rek ñoom la yàlla teg natu yes ngir ñuy toog fii ndax lu ñuy waxtaanee yéen ñuy toog di ko seetaan yéen ñu ko gën a xam niki niñ koy rek defee saa bu ne nag suñu panélistes yi maanaam jàngatkat yi dañuy faral di nekk fii di ànd ak ñun waaye duñu yem kese suñu ay jàngatkat dañuy faral itam di fi amal ay gan tey itam am nañ fi gan gu mag goo xam ne moom it suñu gan la ñu nar a waxtaan ak moom ci ponk yu am solo yoo xam ne dinañu ko waxtaanee boo ci xaje itam dinañ ubbi li nga xam ne mooy buumu jokkoo gi ci nooy nag tey ponk yi nga xam ne des nañu ko fi waxtaanee bokk na rek ci lu jëm ci mbirum faw bu réew mi maanaam stadium bi nga gis ne Independence Stadium bi ginnaaw ba nga xamee ni def nañ ci lu toll ci ñaari téeméeri millions ak juróom-ñett fukk ak ñett maanaam 283 millions yoo xam ne def nañ ko ci waaye ba tey sarta yi nga xam ne moom la kuréel gi ëmb wala gi ngànk wàllu coupé ci Afrique maanaam di CAF muy gi nga xam mbootaay bi nga xam ne mu ëmb wàllu football rek ci Afrique li nga xam ne mooy sarta yu ñu tëral mënuñu koo rek daal di matal ci wàllu woowi ngir rek ñu mën a daal di host li nga xam ne rek mooy international matches ci suñu stadium bi le tax na ñu daal di koy rijegaat ñu bëri amoon yaakaar ne dinañ fi amal li nga xam ne mooy match ndax yaakaar googu leen gisoon ba sax gis nañ State House si seen website bi ñu fësaloon lu mel noonu waaye unfortunately CAF nee nañu déedéet loolu gàntal nañu ko muy fukki fan ak juróom ci weer wi ñu ngi doon xaar Comoros ak Gambia ñu host ko fii ba ñu bari ñu ngi doon waajal ngir bu ñu tàmbalee jaay ticket yi ñu mën a jënd ngir pare Scorpions yi ngir ñu mën leen a support ngir rek ñu mën a win game boobu ngir mën a waajal ngir dem fi nga xam ne nag mooy ci jongantey muy African Cup of Nations yi waaye loolu it dinañ ci yaatal bokk na ci ponk bu ñu waxtaanee ñaareelu ponk bi itam dinañ laal ci lu jëm ci Spain muy mbiru migration bi loolu dinañ ko ci dëxëñ faaw ñu waxtaane ci xëy na du ñu ci xuus lu bëree bëri waaye bokk na ci ponk yi ñu na ma waxtaanee beneen ponk bi UDP 2026 ndax politique faaw ñu waxtaanee ko loolu itam dinañ ci ñëw ndax suñu gan gi sax ci UDP la jógee moom mooy doon ki nga xam ne mooy National Youth President bu langu UDP gi ci kanam tuuti dinañ nuyoo wanteeg moom yeneen ponk yi muy ñetti ponk yi la ñu dëxëñ waaye comment section bi waxtaanee njiiti réew mi daal dinañu xamle ne pare na wala noppi na ngir drop li nga xam ne mooy civil suit bi nga xam ne amaloon na ko ci digganteem ak yéenekaay bi di Voice Newspaper ginnaaw ba nga xam ne taskati xibaar yi demoon nañ foofee waxtaan ak moom ngir jàmmu dellusiwaat moom nangu na wala pare na ngir daal di dellu ginnaaw ci loola ci beneen comment section bi moom président Barrow ba tey ci la ñuy waxtaanee ndax jamono jile ma nga fa nga xam ne mooy ca réewum Morocco di fa amal li nga xam ne mooy ab tukkib nemmeeku boo xam ne ci mbirum boppam la maanaam private visit wax ji nag bari na ci ndax doomu ndeyam mi ngi foofu di Macky Sall am ñu naan ndax moom la seet ci am déet loolu itam bokk na ci comment section yi nga xam ne daañu ko fi waxtaanee bu ci xajee rek dinañ ubbi bu mu jokkoo gi yéen tamit ngeen dugg wax seen xalaat ci ponk yi nga xam ne dinañu ko waxtaanee fii ku am gan ñu ñëwee la mbaa nga ñeete suñu gan tey mooy HAJI SUWANEH UDP National Youth President moom la ñu am file dama koy nuyu njëkk may dem ci sama panéliste yi Sirifo Sonko he is back mi ngi fi Abdoulaye Bojang mi ngi fi Mamadou Kurang mi ngi fi Doudou Dia moom itam mi ngi fi bokk ci suñu panélistes yi Mr SUWANEH am nañ mbégte bu baax dalal la tey ci sunu réew defe naa this is your first time pour nga ñëw sunu réew but this is not your first time coming to Eyeafrica so welcome ci sunu réew as our special guest. Thank you very much Mr Mbaye jërëjëf commencé na di sant Yàlla di ko gërëm di wax alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada di la nuyu ak sa panélistes yi yëpp commencé ko si Sirifo Sonko I should have started at the left right but anyway Sirifo moom si jege di ko nuyu comrade la si struggle bi yàgg nañ lool Mr Bojang Ablaye some body la commentaire ma ko dee toppa saa yu nekk because he serve like a mentor to the youth of this country because the Pan-African ideology lu ma dee dégg si moom loolu kontaan naa lool pour ma share this platform with him sa boppa comme li nga ko waxee rek fii du ma fi gan saa yu nekk ma ngi fi dee ñëw dama fi dee ñëw yaa ngi ma dem invite ak yeneen ñi tamit pour ñu waxtaan si mbiri réew mi Doudou Mr Dia moom tamit suma comrade la su ma nee comrade mooy ne ñii lañ fekk si politique léegi day toppa gars yi tamit ñii tamit pour ñu mun a xam mbirim politique la moo dee dox si
because soo nekkee xale soo bëggee xam dara il faut nga dégul soo dégul tak il faut nga mën a jël dara su ñoo xamante ne ñoom ñu la fa njëkk so nit la ko xamante def ma njëkk si politique so dama ko dee toppa tamit saa yu nekk I count him as a mentor too. Mr. Kurang, he's a lecturer to me, former lecturer, but still I count him as a lecturer. I was a student in a school where they call every tutor a student and every student a tutor. Foofu laa def suma ICM njëkk bi foofu laa commencé suma IT bi tamit under Mrs. Tambedou mooy Aida Tambedou si Jolof Tutors around 2005 time dama nekkoon xale bu ndaw waaye ma ne dama dugg si technology so foofu laa commencé suma mbir bi yëpp management bi tamit ICM Institute of Commercial Management foofu laa ko def ba suma diploma so Mr. Kurang I have maximum respect for him and I'm also glad and appreciate that I've shared this platform for him continuer di jàng si ñoom déglukat yi tam ak seetaankat yi ñoom tam nuyu laa leen kontaan naa pour ma ñëw taxawaat fii wala mu toogaat fii di jàng si ñoom tamit because mbir mi jàng la rek waaw jërëjëf mi ko so I will start with Doudou Dia Doudou ma jos nuyu la rek yow tamit nga nuyoo ak ñuy seetaan laata ñuy dugg suñu topic bi kontaan nañ trop ni nga ñëwaatee ci suñu réew ndax yow tamit fii nga bokk ñoom sax xam nañ ko yes jërëjëf Gam sant la gërëm la baax baax ci dalal bi ma dalal di nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne soppe programme yi ak mbégte ak kontaan lool jotaay bi suma naataanga yi ma ko seexal du ma gan ci ñoom kenn ci ñoom du gan ci man waaye bokka plateforme ak nga xam ne mooy Mamadi Kurang bi mooy jëndee yoon ndax kuma de faral di toppa di ko déglu ñeneen ñi fi ne ndax ne li ma seex ak ñoom lu yàgga la lu dëgër la fi daje waxtaan la wecci wante xalaat a wax ne képp ku nekk ci ñoom daal fu mu toog wane kanamam ñu xàmmee lañ yàgg nañoo toog ci media di waxtaan joxe seen xalaat nit ñi di jàngee ci ñoom maanaam ñu doon ay roy waay yaakaar naa waxtaan bi dina am solo tey suñu waxee suñu réew rek ñu ñëpp a bokk réew ku nekk ak sa xalaat ku nekk ni ñu gisee waaye lépp la ñuy dajale rek pour ñu jëmale réew mi kanam masha Allah Silvo Sonko welcome back so namoon nañ la de waaw thank you so much Garme I'm content baake pour kana muruna back to Eyeafrica TV yes Jamuna TV lati one of the Pan-African TV and I believe nyung TV nyung you know emasang because yalon the 40 million nyung the is it 40 million 40 million for 4 million so I agree no 5 cents I'm sorry so because yalon 4 million didale so but 4 million dal sounds to me it's not reflecting here, you know what I mean? Of course. For me, but scientific from Masakunda, you know, but anyway, okay. Africa TV, you know, it's a TV me they always do things as it's supposed to be. But on Buffalo Moleko, another program that is special topics me alongo. They are Ibijang, in topical new topic kuma ballet, Kadiamu Bankola Cola, Sam Tembo Mento. Gambia funding ko benya ka diamu nyum banko la kola le wala tan bena rajang ka diamu banko la kola na bro la alaji kola abija na diamu dal nak na fenne fo bara alaji te non ila moy rek yalo malaf ka diamu jang TV do me diamu la television de okay right. So na bro la you know I mean Dudu, you know, is one person me along. I always look at him. Our politics is more factual. So for that being the case, I go keep it up, brother. I mean, Gambian to let time. We cannot just only follow our pockets, but let's follow the interests of our country. Mr. Boyan is a special man. Boyamba. Touch correct. Thank you. Okay. No, it don't wait. Okay. Yeah, you are running out of time. Hey. Okay. Go ahead. So go ahead. Them big man not young. Leave me to talk. All right, 3-4. I'm the senior man in this panel here as we are talking. Yes, you are right. Huh? For young, there's nobody here made the senior in panel, so you cannot just come. All right, 3-4. So, okay, I've got permission. I am sorry. Thank you. So, my able president, the youth president of the biggest opposition party, or the biggest party in the Gambia, United Democratic Party, Mr. SUWANEH, my able president, ko fondinke wol be koma bi fondinke wol be koma sama 2026 ibe Gambia tal ndala ya fo inshallah na baraka saluto ala baraka garme say ci good Mr. Bojang ngeen nuyu ñep kontaan bokk platform bi ak great minds great people Mr. SUWANEH great job Sirifo and of course my brothers as well Doudou Dia and of course Mr. Kurang it's always a pleasure to be on the platform and then that's it.
Thank you Mr. Kura. di la nuyu di nuyu suñ gan bi comme nu mu ko waxee he's special to me parce que ku def IT Jolof ñëw def professional. I'm always pleased to meet him, and we share something in common, which is the dream to see that education is the background for the youth, or the foundation for the young people. Mr. Jatam, dama ko dey follow online for several media and platforms. So I'm very pleased today ma muna share ak mom platform. Xam naa ne duñ dee du nekk ne dañoo juboo on everything, but it's a pleasure, and I'm very privileged. Bojang, my man, good to have him back again, and Sirifo, ñu ngi ko welcome at dem na ka fo ñaadi le won kayro ma kan buka wara padiyam bi gisanguma ci dara man na padiya moje de right, so Garbi jërëjëf di nuyu suñu déglukat yi and everybody following this program and the technical crew of Eyeafrica. Thank you so much. So dañoo tàmbali ak suñu guest bi HAJI SUWANEH comme niñ ko waxee rek tey bokk na si main topic ñu bëgg a waxtaanee muy the Independence Stadium. We would love to have somebody from the Ministry of Sport, but xam nga rek sometimes then they try ba sona mooy loolu, but anyway so faa ñu waxtaan si def nañ lu toll si 283 millions ci stadium bi bañ demoon nañ ba jotoon benn sax statement bu génnoon office of the president wala no sorry state house génne woon nañ ko ba ñu bari ñu gis ko fans yu bari ñu kontaan wala mun ngaa wax sax Gambian si yëpp ñu kontaan si war a gisaat suñu Scorpions si back to this Independence Stadium pour ñu war a host an official game boo xam ne ñu ngi ko war a play fii comme nu ma ko waxee home game yu bari away game lañ ko dee play ñu sonal lu bëree bëri so te Scorpions si xam naa ne they miss to have their fans in their largest number pour ñu mën leen a support, but unfortunately loolu mënut to happen. Gambians yu bëri ñu ngi doon am hope pour ne on this 15 November dinañ dem stadium seetaan the likes of Modou Barrow, Minte and you name them, but unfortunately amut. So xëy na duñ lu ñu war a ñëw rek mooy 283 millions dollars yi ñu spend ko ci stadium pour rénover ko, waxuñ pour ñu build a new stadium but to renovate maanaam ñu yeesalaat, but at the end of the day ñu wax ne with all that money ba tey mënuñoo meet CAF standard wala FIFA standard pour ñu mën a host a game. So tey boo doon analyse loolu lan nga ci, ndax ñu bëri am nañ ci gis-gis yu wuute, ñu bëri wax nañ ne xaalis boobu ndax dugal nañ fa yëpp, ñu bëri wax ne they should even start auditing ñi nga xam ne ñoo responsible for that. ñu bëri UDP sax génn nañ ci li nga xam ne mooy statement di ci addu GFA muy Gambia for all party génn nañ ci ñoom tamit wax the same thing ak yeneen nit yoo xam ne ñu ngi ci joxe ay reaction. to HAJI ban analyse ngay def yow ci loolu. jërëjëf Mr. Mbaye pour man dama gëm ne first of all c'est disappointment loo xamante ne Gambian si yëpp am leen si ngir ne sport is part of both sectors. li nga xalaat ne mun na yóbbu réew mi kanam sport mun na ko yóbbaale benn yoon soo demee ñaata at léegi nga wane réew mi toll ni Gambia mënuñoo amal seen boppa stadium boo xamante ne is fit for purpose. ñu gis tamit ministre bi communiqué ñu nekk jox ñu hope ne this next game I don't know Mauritius versus Gambia versus Mauritius or not what country I don't know Gambia war na mun a host boobu noonu comme li nga wax ni after spending 283 million Gambian dollars. First phase bi dafa jël almost 130 million Gambian dollars from taxpayers money. Second phase bi dem almost 153 million dollars. So when combine it together you have almost 283 million dollars. xaalis boobu noonu nag directly dañ ko jël foo xamante ne foofu tamit daf ko soxaloon mooy ne Gambia ferry service dañ soxaloon fii ferry bi pour mu gën a dox because ferry bi was under a kind of a serious problem. waaye at that time GPA dañ jël 100 million pour jox ko the Ministry of Finance through that Ministry of Youth and Sport am xaalis boobu noonu pour ñu mën a rénover stadium bi because it's a priority for us. ñu ñàkk a ferry bi si loolu noonu ñu ne dañ rénover stadium bi waaye the only thing we can see the aftermath mooy ne Gambia cannot host it because all what we saw is to paint the stadium with colors, different colors, to beautify it in front of people. Waaye at the end of the day lu gën a am solo foofu noonu dafa ñàkk. The inspection team bu ñëwee lu ñu mën a dégg mooy ne stadium bi is not fit for purpose maanaam du ñu mën a hostaat suñu international games yi.
ministry bi demaat tamit utaat beneen phase 2 ñu tuddee ko phase 2 $153 million. 153 million dollars boobu noonu ñu amaat tamit dugalaat ko foofu tamit. So man is a total failure of leadership that is characterized by negligence and incompetence. Xam nga loo xamante ne li ñu xamee nguur bi loolu lañ gën a continuer mooy ne jël xaalis si askan bi réew mi loo xamante ne li nga ko war a def doo ko def nga dugal ko loo xamante ne dafa nekk a waste to the nation. So combination of lot of factors involved because economically society so amee international games here you talking about how would you be having the opportunity pour nga am koy jaay pio bés boobu noonu dafa am dara loo xamante ne dina ko dugal di nga gis kuy jaay gerte caaf sax bés boobu noonu bésam bi dina nee so economically socially is having a positive impact. Why? It's not only a loss of $283 million, but it's even beyond that one because sport daf dee indil economy bi dara loo xamante ne ñëpp ñu ko dee seen to bés boobu noonu. Everybody feels when sport is happening at the stadium. Taxi driver yi van driver yi jaaykati caaf yi ak ñu bari mel ni ñoom dañ dee am yaakaar si loolu. So nga faate the ambience, the happiness, the unity and then the combination of togetherness that day nation bi muy ñàkk. So nguur bi man comme si man pour gàttal ko mooy ne is a total combination of negligence, failure in leadership characterized by wastefulness of the government that is been led by incompetency loo xamante ne man loolu la xamee nguur bi. So I'm not much surprised but I'm disappointed that the ministry can communicate so that this thing can happen. All of a sudden a pitch boo xamante ne foofu la sax mbir bi di xewee yow amuloo xel ne pour loolu di nga ko war a seetaati ndax standard boobu noonu moom fa. So ngay invite outsiders ñëw yow nga xam a whole ministry a whole government responsible mun loo séntu loolu ndax loolu tamit is an important part of it. So nga wone leen only the infrastructure at the pavilion side bi nga fàtte ne pitch bi that's where most is needed because foofu la suñu players yi di test seen boppa. So mun nga am si loolu noonu ñoo xamante ne dañoo ñàkk seen tànkaay sax dañoo ñàkk seen physicality on the ground because of the poorness of the pitch. maa ngi dégg ñeneen ñi di wax ne CAF ñu ngi play politics but that's not politics. This is something that protect your own citizens that who are coming to play that day because pitch bi su dem de standard bi ngay host tournaments at that magnitude xamal ne mun nga am a negative impact on your own players because pitch bi su dem de standard yow sa team bi lu xamante ne dañu di perform no suñ performé even suñ play kenn amul injury serious injury sax waaye at the level of performances mun na ñàkk a aaga fu mu war a aaga. So si man comme Mari Bitar ko leadership bi moo fail. So lu ma expecté woon tey mooy ne nguur bi dañ doon wax ne diw sangam ak nangam ñooñu lañ teg behind the bars pour dimbale police yi investigate this matter. But you cannot just merely communicate to us that CAF has disapproved the pitch, so we are working on the so we are sorry. We are sorry is not the matter here. The matter is who is responsible. dañu war a am ko xamante ne dafa responsible si lii because si loxo nit ñi la nekk su fekkee ne yow dugal nga million boo xamante ne yow moomuloo ko askan bi boo ko moom askan bi mu ngi expect ne dara war na xew si mbir mi so yow nga faate loolu yëpp all of a sudden ñoo xamante ne ñoo fi ñëw pour investigate loolu ñun lu ñu yaakaar mooy ne ñu dem si système bi lu ñu déggaat rek mooy ne duñ ko mën a xosaat foofu noonu so millions yi fan lañ duga lañu war a xool pour ñu mën a am yaakaar ndax nguur bi pare na pour ñu xool those responsible accountable tout tey ne fu ñu wax ne dañu war a wax ne fii ndax ku ñu arrest ne is it legal or illegal waaye dafa am koo xamante ne dafa waroon na dem si behind the bars bu dul loolu nag damaa wax ne government bi is a total accompliceness of the failure that we are faced today. All right dinaa ñëwaat si yow Mr Bojang so wax ji bari na temps yi yëpp ci la yëpp jëm ñu ngi wax si waxi stadium bi some of the Gambians they feel disappointed ndax they were hoping ne dinañ host Comoros ànd ak seen Scorpions si pour jàppale leen gis ne mooy loolu ba dañ toog rek gis ne mbir mi mujjuta antu so ban analyse ngay def si loo xam naa ne yow tamit yow bokkoon nga si ñu doon hope pour mën a dem si stadium bi at least pour support li nga xam ne ñooy Scorpions si. jërëjëf unfortunately I don't see anything that is standard in this country. Mom is never a surprise. The world has moved past us. I can say thousands of years. You go to our hospitals, Jawara equipment is what we are using, which are outdated, outlawed in some other countries. You come to agriculture, we are still archaic, using the hoe, the dagger.
if toilets were to have a standard, I believe if you have 1,000 toilets in the Gambia, 900 all will be disapproved. That's the truth. That's the reality of our country, because our appointments, they are not up to standard. Whatever you think of is not up to standard. That's the truth. It's difficult to say that because you are a Gambian, so some people may think, oh, you are, saying so many bad things against your own self. But that's the truth. There's nothing standard in this country. Not the police, not the army, not anything. We have to move past that as a country. And that cannot happen if you don't have standards. If you don't respect standards. I have said, it was this platform when my brother Bakari came here, Honorable Minister Baji. You cannot do things without having the right experts putting their input and supervising it. You decided to do things, you say, oh, we don't know that these technicals are there, this measurement is what this. No, get them involved. Get them involved. So that whatever that you do, they will be able to guide you based on the standards that they understand better than you do. So that you will save taxpayer money. You will not waste. So this is what I told him, and I'm going to repeat it. You see, I always say this. This area, I am so much in love with it. Not because I am a bit educated in the area, but it's important that the government begins to look at it. Because we are a very wasteful country. A very wasteful government. Six Sigma. If you want, you can also add lean. Lean Six Sigma. You see, the 8 waste in anything that you do, rework is part of it. When you do something and it's not properly done, you want to come and redo it again, you are wasting. Because that could have been averted. And that's what I told him, that you people are just wasting our money. Because you do things, and there is this individual or this organization or this authority with standards that will have to come to inspect to see whether you are at par with the required standards. Before you begin to just do things, beating around the bush, get them directly involved, whatever it takes. So that if you spend 100, this 100, they authorize spending it because it will meet the standard. It will save us time. It will save us money. It will save us time. Politically, it will also save NPP and Bakari himself as the head of that ministry. But for me, yes, I get pissed off because I'm a Gambian. Whether you like it or not, I pay tax, direct and indirect. If I buy fuel, I'm paying tax. If I pay tax for my businesses, I'm paying direct tax. So yes, if I pay my staff and pay their incomes, all those things, I must be pissed off. And I love this country. But we don't only have to address the stadium. We have to understand that we fail this country in so many ways. And that is why I said where there is always lack of political will, political competence, nothing in a country can actually move and be at standard. The world is a global village, and it means we do things based on the standards that are generally acceptable, even in other parts of the world. We cannot be an exception as a country. All the time, people will have to tell us, li demut ni, li demut nale. Li demut ni, li demut nale. But again, politic, where the constitution of the country, even the chief custodian, respect uko. It means other standards, doing respect, and sports, then go to jail for these are not stadiums for our local matches alone. These are stadiums, sports infrastructure. It is going to be used by each and every individual, both local and international, and they have standards. I am sorry to say this, but then I think I agree with our guest that is gross incompetence. And we cannot continue to promote that. That's the truth. If you are given a chance, you are not the only person that has the qualification in that country. It's out of trust. It's a privilege. Do what it takes to make sure you succeed in whatever task given. That
is something that we ask of all the people that President Barrow appoints. And President Barrow also should always do due diligence to check and know who to appoint and why. Because Lee, Barrow si mom, Barrow si dekabi, Barrow si Ken. This is how many times you are still getting this disapproval for minor things that you could have averted. I don't know how true this is, but we have seen an individual, a Gambian, who said he has the expertise, he has the certification, he has the license, and he used to work for Chelsea or whatever. I think in the UK. So, he said he has reached out to them. I don't know how true that is, but I can tell you this for sure. Most Gambians are coming with very good things. They go to ministers, they go to directors, they will kill the ideas. They will not even give them the chance. They will not encourage them. That I have seen, that I know. And if this individual is coming to tell us that, I want to believe that is true. How it went, I may not know the details, but I believe he has reached out to them. And this is exactly that we should encourage. Gambian abroad, he has the expertise. Try to see how you get them on board. They may not even ask for money. They just want to do it out of patriotism, out of being Gambian. I think these are some of the things that we need to. We need to really have an introspection, a full introspection of who we are as Gambians, what we are, and where do we want to go. Thank you. All right. Yes. Silvo Sonko. So, stadium bi gis nga ñu bari ñu ngi feel disappointed because dañ bëggoon a seetaan ko Scorpions because they miss watching them pour ñu play. So am ñu amoon hope ne on the 15 loolu dina dañ, but unfortunately CAF disapprove na li nga xam ne moo doon request bi ndax meetuñ li nga xam ne mooy seen requirement. So what is your analysis? Yeah, baraka bake garme akumada bakele pour senyin kacha Gambia dingole. And then this is not about politics. Normally, neutral diam take our politician on lemu. But one thing we need to understand: na banko be jumal lebul. Na banko be jumal lebul. Who are the people responsible? Na banko la economy be jumal lebul. Na namo be jumal lebul. Baranko na balwo fon be jumal lebul bi. Abe politician on lebul. So ninga tara politician on man diam banko la kola. Be jumal expect kamele ko be diam la banko la kola. Because President Barrow B, Mayor Lonko B, at least the President of the Republic de B. Kunu adiamutale, the system memenunje, adiamutale ku Yahya Jammeh is corrupt. Adiamutale ku Yahya Jammeh governance ni mambeta. Adiamutale ku Yahya Jammeh masakunda manda takon kuke. Oto akumaya da bakele, ning atafana masakunda manda takon kuke pour Gambian ko liafo. Andung Gambian ko kukeli wala kumada amanga komen ka diamu dorong. Mfana ye dunia bankol jibe o bankol bidaka nyadile bankol ka tama anin policies lala, and policies is not just only yesi dorong yesafero ka dorong ebuka barala na nafulo la ka dunje wo miti wo fon o that policy making fon na nafulo la ka dunje na namo la ka dunje. Gambia Stadium 130 million. That was the first budget Yemen Kananje. It moved to 153 million. Million keme, million tansaba, yole folota, yole dununje. E ko kana mle ka stadium o renovate. Gambian ko je. Millions keme, million tansaba. Amanda wala kabin gafnara ya disapprove. Inata na kotan ya sama parliament, million keme, million talula nin saba. Yole fananta ko ngi yole approve bar ñu ko do ñing ale jumal la ko dom Gambia dingul la ko dom Gambia dingul la na fulomu Gambia dingul la na mom hey neo sika ya dundi ya mano sawala Gambia dingu jelle be man bodo sodde mi yalon ko ila soko na ko yarima bar ko ani de na dundi na bala bo nyoto la kodo football la kodo kadu bala bo nyoto ka fende wulu banko kan me yalon ko aka banko la fanko yurwandile. Yeah. Molbe banko kanya mele alonko, they have the qualification. Molbe abroad mele alonko, they have the qualification. They are Gambians. Ye contract ko sika yadi company na mele alonko anamina do ko ke fereng. But because the company owner is a friend to the president, I will say it. President Barrow Terry Malem,
President Barrow kanun telem ya sika single-handedly ya contract ko nyin sika ya dial amano ala do kulal mano ama expertise soto ama experience soto but the même fonta mu je fonta it doesn't even have the qualification aliena banko sika aliena banko na flow sika alia diala because of minam president terry malem ninga bakar même fo bakar ba abe Chelsea is in the UK ay bakar baji lon ne bakar baji is his friend. In fact, one of the trip of bakar baji to England, he was living with him. They were together. If that person said, "Ko, I'm an expert in this," why can't you give him an opportunity? Pro ay nanang aliye contract ko di moment na meya ko amano pro ay mexo ay ke kuke. The consultation meya ko nyanda ka je nyanda ka the stakeholders men nyanda ka involved je we are not involved in the right time because we all had GFF from in initial stage because they were not informed. But why all those people are not informed? Because of Minakata. President Barrow ala minister and then the contract committee, they are all kabudu. They don't care about the money of this country. Hey, all these renovations, all these road constructions, all these projects in building. Gambian call can develop because but the engineering aspect, hey, nin tol kambe tuluna na fawla ndolle be jang me yalon ko be silo approve silo me yalon ko I mean it's not up to standard because we are the approving body. But I am telling you nim banku doli e men sia because stadium mo fedel me yalon ko it's not only about Gambia. Those people, you can never corrupt those people and those people will never compromise because Minakata, they believe in standard. Because Minakata, they believe that if they compromise, other footballers, international footballers from other countries, if they come and play there and they have angles or they have other stocks, they are the one responsible because they are the people given that responsibility. Your responsibility, the wallela. Those who are the people Minakata inspection ola. Nima inspection okeku ayundo your corruption ota. Any international footballer na play I angle sort or anything sort of, they are the one responsible. So those people will not sacrifice their jobs. That is why Nunga Gambian call you ko. We need change. We want a leader Mayalonko. He will take a Gambian interest, not the interest of his friend, not the interest of the minister, not the interest of the contract committee, but not the interest of people Mayalonko. They don't have country at heart. Let's give Momo no dialabang. Yes, we want Gambian companies to be empowered. Nobody is here to say that Gambian companies should not be empowered. But if you are given the contract, go and bring the experts. They have the knowledge, they have the experience, and they have worked in some of the stadiums. The stadium and those stadiums were approved. But Allah, who are the people there? Because they don't want to pay them good grade. Your contract goes sort of millions. You don't want to pay people who have the expertise. That is the problem of this country. All right. We are hiring people, and they cannot do the job. Thank you. Give the job to a person who can do it, and Gambians, we only know because of Ama approved, because of international committee, what they expect. But I am telling you, in the Barola committee, Ministry of Works, in a consultant, yes, sir. President is approved when already their pockets are full with our money, taken back to their homes. Hey, Momo na kodo sunya ya sambo ele sokono. Ye dimul balundala, ye dimul samba karam motola. Nim banko duwa jabi do tlede. All right. Minister Jama nyun kade meli alon ko minister ka bial ke to moyele. Thank you. Ye Quran ota ye kali. You swear by the Holy Quran that you will protect the constitution of this country, the money of this country. Thank you. All right. All right, Sirifo Sonko. Mr. Ja, comme niñ ko waxee rek mooy ci mbiru stadium bi Gambien su bëri dañ feel disappointed ndax ay at léegi ñu gëj a gis suñu Scorpions yi ñu play suñu own stadium Scorpions yi frustrate nañ waaye fans yi itam frustrate nañ ban analyse ngay def ci ba tey 283 millions ñu spend ko ci renovate stadium waaye ba tey mënuñu mit li nga xam ne mooy the standard of CAF wala sax FIFA. jërëjëf Garmi waa réew mi man si laa bokka nama nañ pour ñu am home game dem seetaan Scorpions bi xibaar njëkkee génna
ne stadium bi pare na CAF approve nañ ko man maa ngi doon waajal ne suba lay dem si stadium parce que dama xam ne soo leetee dem rek doo am place ngir capacity bu fa nekk ak ñu yaakamti pour dem seetaan yi ñi nga xam ne ñooy Scorpion si soo teelut a dem doo am place loolu waajaloon naa ko bu baax a baax xaalis biñ ci def nag bari na tuuti na waaye des na lan nga soxla waaye gëm naa ne CAF biñ suspendé mbiri stadium bi wax nañ luñ war a def ak naka lañ ko war a defee loolu benn la ci léegi soo xamee li la war wala lan nga war a def loolu doo ci mun a am nganta pour nga def lu war leneen li mooy ndax ministry bi youth ak sport ñu ngay liggéey ak ñi nga xam ne ñooy GFF parce que ñi nekk GFF lu ñu ëpp ci ñoom yàgg nañ fa du rek ne yàgg nañ ci sport bi surtout football waaye tukki nañ dem yeneen dëkka gis nañ ñooñu seen stadium yi nu mel gis nañ ñooñu seen béréb yi li nga xam ne moo nekk foofu kon ñun fuñ tollu tey li ñoo laajte mooy ana GFF ci liggéey bii waxuñ ne ñoom ñoo ko war a enu ñoo ko saytu waaye war nañoo mun a xool ne lii jaarut yoon wala fii li ngeen fi def du nii ngir expérience boobu su dul expertise sa waa expérience maanaam yàgga ci mbir di ko gis di ci daj lu bari loolu war naa mun a feeñ ci ñoom ñu gis ko xaalis buñ ci dépassé yëpp contrat bi naka lañ ko joxe xam nga soo gisee lu bari nit ki di ñaax di encourage li nga xam ne mooy bidding maanaam lii lañ bëgga kan moo ñu ko mën a jox diw ñëw ne man keneen mu ne man keneen mu ne man yaakaar naa ku ne man am na lum la woon lu ci ëppa ci loo xam ne mus na koo def ñeneen dina ñëw ne la stadium bi man maa ko mus a sampa wala rénové naa fi wala def naa nangam kooku am na lim la tegal ñaareel yan façon jumtuwaay la am bagage ak ñan la moo liggéeyal nit ki mun naa am contrat sax niñ ko waxee fii nga jëli ñeneen ci biti nga xam ne loolu mooy seen liggéey yow li la war su boobaa mooy liñ soxla nangutoo moo fa nekk ci gàttal daal lan moo nekk ci contrat bi léegi su ma soxlee dara en li ma soxla yow joxuloo ma loolu contrat boobu ba tey àggagut mutagut parce que li tax ma jox la xaalis pour nga def ko ba tey qualifié yu loo kon contrat bi lu war a continuer la ba nga ma jox li ma soxla waaye lan moo dee nekk ci contrat gi lan mooy nangutoo bi du rek stadium bi moo tax may wax de am na contrat yu bari fii ci réew mi joxe nañ contrat waaye lan moo fa nekk en da ngaa gis ne even yoon léegi-léeg nga defar yoon du yàgga mu commencé yaaxu lan a nekk ci contrat bi mënuma laa jox ay millions nga defar loo xam ne ci diir bu gàtta mu commencé yaaxu déedéet mën loo demee noonu lan moo dee nekk ci nangu tooy lan moo nekk ci contrat bi lu ñu war a laaj la su dee nataal li ma gis ci media bi ñu ko génnee mooy di recent pictures ak videos loolu waruñu woon a wax CAF sa kaay leen seet li soo xoolee picc bi ñax bi feesul loolu lu ees li nga defaraat mu ees lii rek warula wax CAF sa ne ko kaay waaye balaa CAF di ñëw ñoo xam ne xam nañ mbiri stadium xam nañ mbiri liggéey lu tax wanuloo ñooñu ne leen kaay jàppaleen ñu ngeen seen ndax luñ defar noonu la wala baax na fan lañ am juumte man journaliste moo ma jox xibaar ne ma CAF mu ngi war a ñëw inspect waaye duñ paas journaliste taskati xibaar mu ne information bu wér la am ci ñoo xam ne ñoo wane ne liggéey bu nekk ci stadium bi waxu ne baaxut de waaye dafa des te su CAF ñëwee duñ paas man fa laa commencé discourage ngir fi mu jëlee xibaaram fu wér la moo tax buñ ne CAF ne ñun jàlluñu rek awma ci woon benn disappointment ngir am naa xibaar bi li jiitu ba la ñu wax lu jógee ci CAF leneen li mooy ñiy tas xibaar dañ tollu fi nga xam ne lu nekk ci dëkk bi fii ñu ne breaking news mënuloo xam ne breaking news stadium bi pare na CAF approuve na te CAF ñëwagut fii fan lañ jëlee façon xibaar yooyu lii mbir la lu doy waar te ministre bi ak GFF ñoom ñëpp ñoo amee waaru sport bi su fekkee ne nit ñi ñu ngi tasaare loolu ci social media bi ñoom waroon nañoo génna ñu leeral loolu ci binda wala ci ay kaddu ne CAF ñëwaguñ mbir mi ñun duñ mën a wax ne qualifié nañ suñ game bi dinañ ko host lu dul ñu déggee ci CAF waaye kan ci ñoom moo ko def su amee man dégguma ko fen te gisuma ko fen lu waroon a am la gannaaw bu ñu waxee tam ne qualifié yuñ pour ñu host suñ home game ndax ñoom def nañ a joint press release wala press conference maanaam ñu oo taskati xibaar yi ñu nettali wax jaar-jaar bi rénovation bi li CAF soxla ak ñoom luñ liggéey lan lañ joxe ak luñ ci màggee lan la CAF wax ne mooy jafe-jafe bi tey ñu bari ñu ngee wax waaye lan moo tax paasuñ ndax ñoom génn nañ ñu wax ñu ko déedéet dafa mel ni ñun dañ leen desee ñor dañ ñu desee yëg ngir li soo nekkee ci place ñi ci sa gannaaw ñoo tax ñoo la jox doole waaye li nga xam ne mooy check and balances accountability transparency dafa des
fii si suñ institution si ñoo xam ne ñoo amee di doxal JFF tey lu bari lu ñoo def xaalis suñ cee dégga kan mooy mun a taxaw pour gis ne JFF mu def lu war kooku soo ko régulé tut kañ la ñoo mun a am lu war ministre bi tam noonu ñoom ñaar waroon nañoo toog ci ministre bi ki ko jiite JFF ki ko jiite ñu wax ak taskati xibaar yi suñu waxee lu ñoo wax ñu sànni leen ci laaj ak tontu ñu mun a leeral den su boobaa si ngay mun a jégalu wane ne li ñëpp doon séntu luñ yaakaar amul nga jégalu ci loolu te nga wax ñu kañ parce que liggéey bi léegi ñoom ñu ne pare na léegi su fekkee ne kaaf mu ne paasuñ kon ba tey dañ soxlaat xaalis waaye ndax xaalis am na pour ñu jekkali liggéey bi comme pareegut parce que doo mun a ne pare na te ba tey mënuñ faa football man su ma gis-gis stadium bi pareegut ndax xaalis am na pour ñu war koo mën a jekkal suy waaw fan la war a jógee ak ñan ñoo amee woon liggéey bi ministre bi honorable Bakary Badji yoon man dama daan dem këram ñu ne ma dem na ci stadium bi maanaam mu ngi fa doon dem di seet taxawaayam ak lim def yëpp sonna na ci ku la ne sonnut ci rek xëj na dese naa xam moom involvement bu mu ci am TikTok page am bi ak yeneen page man dama ko daan toppa update suñ daan def liggéey yi ñu ngi post fan la toolu ak fii waaye dafa mel ni liggéey bi yëpp su kaaf waxee ne qualify yuñ failure lañ ko mun a tuddee parce que liñ soxla joxaguñ ñu ko loolu kenn du mun a wax ne lii dañ ci mun a am ndam te du lu ees lu ñu war a rénover la ñu defaraat ko ci gàttal daal ci réew mi nañ di jox nit ñi cër ñu fulal leen faydal leen benn ci yooyu mooy nañ ñu jox information bu wér te bañ ñoo bàyyee social media bi ku nekk di wax xalaatam ñoom mii ndey mbila bi lu nit ñi laam-laam ñoom ñoo gën a xam lu xew war ne ñoo jànkuwantel ñi nga xam ne ñooy tas xibaar di ñu jox information bu wér waaye yaakaar tas na ngir luñ doon séntu ne dina am amagut man li ma laajte mooy kañ la moo am. Right. Yes, Mr. Kurang. So, xam naa yow tamit you feel disappointed comme like many Gambians comme nu ñu si mbiri stadium bi ñu bëri doon xaar ne dinañ amal li nga xam ne mooy match wala host suñu home game bi against Comoros which is on the 15 November but unfortunately CAF disapprove na request bi nga xam ne GFA defoon nañ ko muy Gambia Football Federation. Ban analyse ngay def ci lu ci xew ndax ñu bëri ñu ngi wax ne ñu jël lu mel ci $253 million yi ñu spend ko si at the end of the day ba tey mu ngi mel ni xaalis bi am na ñuy wax ne dafa dem kasara because of lu ñu expectoon mooy stadium bi loolu dina pare am na ñu jàpp ne ginnaaw demul te am na yeneen soxla yoo xam ne mi ngi fi ci pàcc mi muy health sector bi education sector bi ak yeneen secteur yoo xam ne nii doon nañu xaalis boobu ñu jël ko def ko ci stadium bi ñu bëri jàpp ne ba tey stadium bi soxal na askan bi woon li ci askan bi doon namm gisuñ ko si soo yow ban jàngat nga ci am. Yeah, I mean disappointment mom kenn du mun a wéedi ne disappointment am na man ko bëgg a xoolee in two parts. First part bi mooy management bi because su kaaf ñëwee ñu ne la duñ la approve foog ñu jox la criteria what is missing so dama feel ne government bi dafa war a am an evaluation system boo xam ne X Y Z benn ñaar ñetta ñoo missing so pitch bi the surrounding environment, the physical environment, the toilets, and so on, you list it down. Then, both of us evaluation, get them up to the cabinet level, you have answer consultancy, and you just a template, one line, pour nga am lii ak lii nga wara def. You dépenser ko tam, make a budget. Understand? With all that, yaa ngi lace the cabinet, the government, the Ministry of Sports, liaising with CAF, you make sure ne soon project be managing how we managing the project, a criteria yep ñu ko am correct. Bu ko defee you launch, you get the money, nga am xaalis bi, nga launch project bi, commencé liggéey bi. At every stage, yang ko xool na criteria bi nga set down, agreement bi nga am ak contractor bi mu ngi dem according to plan. Why gisuma any indication ne lolu mu ngi xew because lolu su amone so amé comme league CAF ñew ñu ne la we don't approve you da nga wara xam exactly where the problem is the contractor bila or is the ministry or is the budget is not enough li la gis ne the government lack the capacity right to properly manage a project of this capacity of this size because by now we should have known where exactly is the problem. Is it the contractor's problem? Contractor tam, dang de ama mom, so you sign now mom contract. If you fail to meet the criteria, you have to compensate. So we know that is part of this type of contracts. But where are those clauses and where are those arrangements? Who is the cabinet holding responsible? Is it the ministry? And who is the ministry responsible as the stakeholder department in this case? That's one.
ñaareel bi Garmi dama ko bëgg a xool tam at a very macro level xam nga Gambia stadium is not easy football is not cheap Gambia fii benn nguur musta sampa stadium bi Chinese yi ñoo ko sampa we have only one stadium Chinese yi ñoo ko sampa in early 1980s as the Republic of China, right, either as a grant or whatever to the government of the Gambia. So, luta lolu, mu la won in a stadium, Garmis, dafa ser. Ñu ngi wax ne 250 million. Why 250 million? Do dara when it comes to a stadium. The Sophie Stadium in Los Angeles, it costs you $5 billion. Understand? So they make them Google just now. Just put there how much does it cost to construct a stadium. $100 million is just an average. $50 million is an average. Nyata moy $250 million. It's just $4 million, $5 million. Football is not cheap. $4 million, $5 million. Mom la Sadio Mane they every 6 months. Wow. Sadio Mane. Lola de earn every month he gets $1 million. This is a $4 million, right? He gets about $4 million just 3 months or 4 months. So you cannot bring that kind of player nga go job football pitch of pacha pacha. Nawatan, poto football field. So football is not cheap. Understand nga? It's not cheap. $4 million is nothing compared to a stadium. You constructed a stadium in 1985. I remember this stadium. Understand nga? Mudembe up to almost 40 years, it was completely broken down. Bala reconstruct kudem si stadium bi dinga xamne dafa jeexon. Toilets, everything was spoiled because Falandan Interhouse, Nowetan, Yusundur, everything in Gambia is independent stadium. Man, it's not for that. So they may yenen dekay giraffes am nañ sen own football stadium. Zigansor they have football stadium. Kaolack man dama de daw sal bala nga dem Morocco luta do dem Kaolack. Why? What is the pride in the Gambian? You priding and you spending so much money for what? So I am telling you, football is not a cheap thing. A stadium is a very expensive thing. Understand? So we need to know now what is the national plan of how we are going to have new stadiums. But Gambians are expectation from Neka, action capability from Neka is a bit different. The GDP of Senegal is about $30 billion. The GDP of the Gambia is just $2 billion. Senegal's economy is 15 times bigger than the Gambia. They can build 10 stadiums. Out of the 10, every 10 stadium they build, we can only build one. So the reality, Manluma wa moy, why don't we just go to Kaolack and play football and then build the hospitals? Because we have more problem with our hospitals, more problem with the schools. Understand? Because you get one 250 million is a lot of money, and that 250 million the schools need it, the hospitals need it. You understand? But we are putting it into football. Football is not cheap. A stadium is $50 million. A stadium is not $4 million. The Gambians soon expected from FIFA come amna kukofiwa. Our standards are very low. Yeah, and we have to accept that. That's the reality of the government. The government is not bringing in enough money to give us the service we want. In football, in health, in education. In education, every Gambian wants to go to Marina or something like Marina or Ndaus, not Ndausa Legi, or maybe Sibek or American International School. But how many can go there? 1%. But the standard, that's what we all want. Now, in football, everybody wants to watch a game like Arsenal. But the Arsenal stadium is for £400 million. 400 million pounds. Do you think the Gambia can build that? Almost 10 times or 100 times more than the cost of what Bakary Badji spent. We cannot build that kind of thing. But we want to watch Arsenal football. So this country has to accept the reality that FIFA dafa dem place bo xamne ñun sun economy bi agut fa lolu dañ ko wara admit FIFA lu mbuga ñun mënuñ ko provide with the money we have right now. We can't. If we do it, we will not eat. Because you have to FIFA luñ mbuga, they want you to come up with a $30 million, $50 million stadium. Lolu Gambia antanut ko fum nekani where I am sitting now. Kula ko dig
whether it's a DOI government right now or an MPP or UDP government, the money is not there. The priority is schools, hospitals. Understand? But the borough government is not even doing that. The government has done a poor job. They cannot, they should tell the people the reality, what they have the money for, and tell them we have the money for this. When they have the money, they don't have the, suñ amute xaalis bi, jarut nga dem Morocco, demal Kaolack nga play game bi nga delluwaat. All right, thank you. Yeah, in just 1 minute. Yeah. Yeah, just 1 minute. Yeah. So left a member alaje come luma buga work fee moine. Like Gambia, maybe you may not have the money, the physical money, but now you know we are in an era of PPP. Stadiums, you know, because stadium the mayor lonko, it generates money. Right now, people are building small pitches in different places. So even Senegal as Senegal, ila stadium yalo recently. It's not coming it comes from the Senegalese cover right now. But remember, it's an investment, a PPP, with investors. So Gambia also need to open up. You know, you people, you like PPP, you UDP people, you like PPP. But I'm telling you, PPP must match up with your own capacity. No. Understand? No, it's fancy. It's fancy to tell people that, you have to tell people, oh, we, Brikama Area Council, we go on PPP and clean the whole of Brikama. No. But I'm telling you, you cannot charge the market women $200 for every pan they have. Right. You can't charge them that. You will make a loss. No, but go and find out. So what I'm trying to tell you. No, we are talking about the stadium. Yes. And what do you need to understand here? Yeah. Let me tell you something. You know what you need to understand here? Yesterday, you take a stadium, you give it as PPP. Yes. We all know, for example, how many international matches right now? Gambia our under 17 and okay. And then, do you know what next do you do? For $100 million. $100 million. No. Listen. Do you know what next? No, listen. Do you know what next you do? If you make a PPP and you build a stadium, how much? No. If you can build a PPP for like maybe $100 million, for example. $100 million. Okay, now, you should go and lobby games. $100 million. You go and lobby international games. This is what other countries are doing. Because you know that you have, for example, this place, Senegambia, the one the OIC. I mean, that one is an international standard. No. Now, what the government should do is to go and lobby conferences. No, so that we can able to pay the investment. What I'm telling you, before you make PPP for a stadium, yes, you got to fix your schools. No, I'm not saying. You got to fix your schools. No, you got to fix your schools. And you got to fix your hospitals. You got to fix your hospital. But let me tell you something. Your roads. How many millions Gambia is taking from World Bank? Because this World Bank, IMF and others, stay saying that they're building hospitals. And now, the amount of money they are saying that they're building those hospitals, we all know those ones now. The amount of money they're spending on schools, but now, let's not talk about schools now, because now, we are opportune that we have, an NGO, Mayalong, is invested in schools now. But as Baro said, now, is it AMRC? Yeah. MRC Holland Foundation. They are building schools. What we should do in schools, we must make sure we provide proper capacity to our staff and others. This is what they are doing is just 1%. Yes, yeah, come. Yes. Lima buga arab ko ci olof. Good. Sirifo amna point. Kurang lim ko wax tam. That's the reality. Yes. PPP tey soo waxee ne nañ ko dugal ci fi stadium bi kii ñëw pour def ci xaalisam like mu ngee laajte ñaata $10 per game mu ngee laajte ñaata li ñoo xool mooy ñun suñ league bi it's not a professional league players yi nekk si team si ndax dañ leen dee fay mun naa la ne most of them are not paid how many ci ñun ñoo dee jóg dem seetaan suñ first division game ñaata lañ dee charge ticket so lii mooy mun a attract PPP nit ki ñëw ne ok su ma fi defee $50 million ñu defar stadium dinañ am good games yoo xam ne people will come in large numbers ñu ñëw seetaan. stadium yi Walidan ak Real Madrid ak Real Banjul. mais ma ñëw ñun dañ war a restructure suñ first division bi. tey xoolal zonals. la nit ñi dee gën a support is the most watch sports soo ñëwee ci competition fii suñ ne Brufut ñooy play against Brikama the whole community dañoo génn pour ñëw support waaye tey mu ngeen laajte ne Walidaan ana seen stadium kan moo nekk di play Walidaan
du wiifun ne xam nañ ne ñi ñoo faa pile ak su wali daan di pile ndax jaral na Serekunda Sukuta Birkam ak ñeneen ñu dem seetaan wali soo demee si yeneen dëkk yi tey soo xee Casa Sport fi ñu jógee xam nañ ko soo ne usine ñaari tali fi ñu jógee xam nañ ko ñëpp dañoo ñëw support te xaalis moo faa dugga Gambie ñun amuñ loolu GFF ñoo ñu war a dimbale ñu jox ñu ligue bi nga xam ne dafa nekk ay professional league xaalis dafa war a dugga tey soo winee first division nga win cup bi ñaata xaalis lañ la dee jox it's not even enough so nga dem compete in Senegal or nga dem Morocco. No, thank you because football is a private thing. Understand? Football is private la. Team yi suñ jaayee when they sell their players xaalis bi fan la dee dem si poste jàmbur la dee dem. No, understand nga. Wait a minute. When you play the zone PPP, the private investor buy ñëw du dof dafa need xaalisam. Yes, exactly. Su dugalee xaalisam si stadium yow soo buggee dem stadium ngay jënd ticket fu mu nekk nii ñun Gambian ñu ngi fii kenn musu fee pay $1,000 per ticket. No. $10 is $700. Yow suñ la nee fii Arsenal when you want to watch Arsenal one ticket you will pay maybe $30 or $50 or £50. Yeah. Understand that? Yes. Who is going to pay £50 to watch a match here? Football is so capitalistic. Mota Manela Sadio Mane is making $4 million every 4 months. Okay. All right. Yes. Dinañ yaatalaat if an investor comes here, for example, the GFF, like Alaji is saying, GFF must make sure, I mean, they brought up a league, I mean, it's going to attract people. People will be able to invest. Because, for example, I mean, you pay us the first winner only 700,000. All right, thank you. Yes, Mr. Kurang, thank you, Kurang. Nañ waxtaan si yooyu soo bàyyi ma ñëw suñu ges bi Mr. Suwane ba tey dañoo desaat si mbiri stadium bi bot bi yoon ñi ngi wax waxi who is responsible and ñu bëri ne am na ñoo xam ne dañ leen war a held responsible because of lu mel ni ñu spend ko si stadium bi doxut bot ñu ngi wax waxi tamit ne boo xoolee ci seen first phase bi GFF muy Gambia Football Federation ñu ngi doon wax ne they were not involved muy si first phase bi am na ñu leen di accuse tamit ne soo xoolee GFF ak Ministry of Sport Youth and Sport dafa mel ni juboo amul fa te lu ko waral am na ñoo xam mbiri politics ndax foog nga ni tamit lu mel ni suñ sport ci réew mi war nañ ko politicize ba ñuy am ay kabudu comme nu ko nit ñi di waxee allégation la boo xam ne dañoo wax ne GFF nu mu taxawee politique mi ngi ci biir dañ nekk di xëccoo ak ñi nga xam ne ñooy Ministry of Youth and Sport ñoon tamit sometimes dañ leen dee bëgg a bàyyi si biir te dama foog ne mbiri stadium moom GFF and the Ministry of Youth and Sport they have to work together pour ñu mën a xam yu bare ba pare di beneen issue bi tamit mooy CAF bi ñu disapprouvé lii wax nañ leen dinañ leen jàppale ci li nga xam ne mooy ay ni ñu koy waxee spécialiste ci lu jëm ci wàllu pitch bi pour ñu mën a defaraat mbir mi su ko defee ñu mën a mit li nga xam ne mooy requirement bi fooguloo itamit Ministry of Youth and Sport dañu waroon a teel a involve CAF wax leen ne comme da ngeen bëgg ñu mit seen standard yi dañ bëgg ngeen guide ñu. jërëjëf balaa maa ñëw foofu noonu dama jàngal dara si no problem li ñëw wax man si suma understanding Gambia can even have 2 stadiums here in this country. How? In any country or in any development, it depends on how you prioritize your development agenda. Looking at 22-kilometer roads of this OIC, Soko City, before it completes, the country is spending almost $235 million US, if I got it right. Currently, they spend almost $75 million US. Bala ñu koy complete, bala ñu koy complete, ñu ngi spend almost around $150 million US. $150 million US. Dr. Muma wax ne suma lecturer ne to build a stadium minimum you need around $100 million US. There is recently an asset recycling agreement or contract between the Gambia and then the Gambia government and Africa 50. Yeah, Africa 50, yes. Already the bridge is already been constructed. I think if a serious government that prioritizes the issues of sport and is looking at sport at the context of a wider, broader economic perspective, I believe that $100 million US can give us a stadium. If government knows that stadium is very important, or sport in general is key to any economic prosperity.
So pour wax ñu Gambia we have a stadium through 1985 since 1985. So pour ñu am stadium suñu économie bi laajtewuñ ko man dama gëm ne dafa depend the level of priority and the vision of that particular government in place, surrounded by competency and the know-how. Why Munga build a stadium without even a PPP? Looking at the OIC, it has a component of youth, which directly I receive consistent with me emails. Looking at that, OIC has an organization, was an institution, Gambia being a key member, and other international partners. So if we can 22 kilometers rec, mun na jël réew mi $150 million. I mean 22 kilometer roads. In dollars, that is how many billions you're talking about. So if we can prioritize pour amal suñu stadium. Stadium bo xamantene comme doesn't only depend on the lake. International games, luma day gis stadium bi fi. Even if the ticket is $100, $150 or $200, when the game is interesting, the stadium is full at capacity. Dañ dee jaay ticket ba jeexal ko sax nit ñi ba léegi dañ dee bugg a dugg waaye su ma njëlbeen wax bi su ma lim leadership that has failure that has led us to this mooy ne sport is an entrepreneurial game activity. So doo mun a nekk a stagnant person in sport. You have to evolve as the game evolves. Noonu nga ko war a toppee waaye yow soo bëggee def sport bi comme 1985 lu ñu dee defee sport tey sa sport bi du la mën a indil any investment du la mën a attractal any investment pour yow nga mën a am loo xamante ne mun ngaa depend on that pour nga yaatal sa dépense bi si loolu moo nekk di xew si Gambia fii Gambia mun nañ am ñaari stadium man si man. If Senegal can have 10 stadiums, 5 stadiums, Gambia can have 2. But who can give us that stadium? What type of government can give us that stadium? This is supposed to be the question. What if Neku Doi government that's supposed to promise is not UDP government. No government should promise or cannot even deliver us a stadium because economically the capacity is not there. I disagree. Okay. Ma muna la wax ne Gambia muna am stadium even beyond 2. While lima agree mo ne under this government, if they cannot provide us a mere renovation to maintain a stadium that is built since 1985, in Jammeh's time, you see in international games has been a host here, even though a new stadium, but the maintenance of the stadium has been giving us the opportunity to participate in international or host international games in the stadium. So a lot of opportunities has came in that in terms of economic-wise. So Barrow government, so how many the past regimes never constructed us a stadium. And even the one that is there, it came through grant. There are a lot of grants that came into this country here, particularly the URR roads. $75 million came from China. It's a grant. That road built us those bridges and give us those roads to Koina to Basse. So, if we get ngurbi, jelna yifi sport seriously. Hamna ne sport du muna dem nyaka am dépense. Wa hamna ne Gambia is a developing country. Sun economy bi nekut fofu nonu. Wa belegi Gambia is part of the world. Is a signatory to a lot of organizations. So mantene ñooñ su fekkene leneen a vision on how they should transform our sport man gom naan ifin elek mën nañu am lool waaye dafa depend the type of leadership that we have because doo mën a am a management boo xamante ne they don't see anything but corruption. They can't even be transparent in their affairs. Expect loo ne outsiders will come and then spend that huge money into that particular sector dafa jafe. So ñun luñ am mooy ne corruption daf ñu consume because gis nga ne ministry bi ministry bi wax ñu lu ñu wax through the Ministry of Information lu ñu jël si Ministry of Sport bi mooy ne they spend 283 million. Why 280 million? They don't break it down. Why was the 283 million? The estimate was 130 million would have given us that stadium that we can host now international games. But because of the inspection of CAF, loolu 130 million boobu noonu dafa dem in vain. So ñu jëlaat beneen xaalis tamit loolu moo ko motale $283 million. So to man, the stadium at 30,000 capacity today, the population of the Gambia,
maybe we don't even need 50,000 capacity or 70,000 capacity based on our population size. You said 30,000 capacity. 25 to 30,000 capacity, if I'm right. This one there. 25,000. Yeah, 25. Why? So they reduce the capacity. They reduce the capacity to 25. To 16. To 16? Yeah. Okay. So Gambia, I mean 40,000 capacity, you can have international games, standard ones, to be played here. And to build that kind of stadium, you don't need more than $120 million. You don't need that one. Because Mangdon Degul Minister in the past, that they are even trying to have an agreement of $100 million capacity, $100 million dollar stadium here. Why? So they Gambia stadiums. Why? Depend on the leadership and the management. Governance is key. I will repeat. I've been saying it. You know, if the head is rooted, the rest of the body benefits nothing. Hanga bopa bi su demé be yaxu rek do mëna am dara lo xamanteni dafa njëriñ amba yaram bi so Gambia fi ñi leadership bi from the presidency fofu la yaxu bi am pour ñu mëna am yaakar ci ñeneen ñi xamanteni ñu mëna am défense yoyu nonu ci suñ nguur bu fa nekk tay dafa jafé waye nekkul ne Gambia mënu ko am. Coming to your question about the conflict between the ministry and then the authority so some of the rumors yo xamne nit ñi dañ ko day wax ci ne mbiru politics ak yoyu nonu exactly. Sport in general, so the ministry bi rek xamal le politique moko lead. Hanga. But one thing man dama dey wax Gambian si politique warta tax suñ national interest bi duñ ko mëna am. Because so déggé politique wax politique si suma xam-xam bu tuuti bi moy ne pour yow so bëggé yobu mbootaay sa xalaat bi ngay woné xalaat yi du mëna Sénégal béna waaye nag saxaat bi soo leen woonee ne man lii laa bëgg a yóbbu réew mi wala lii laa bëgg a yóbbu place nangam wala office nangam soo ñëwee si office boobu noonu politique sa diggante ak kale seen ñàkk a am jiboo si xalaat bi warta tax nit ñi seen intérêt bi feel ñun nag loolu moo ñu di soog fii we don't treat politics as politics comes to treat us but we treat the politics the way we want it and looloo tax na yëf yu bari Gambia fii daf day feel su ñoo dugg si wax ñu ne bul ñu ko politicize if you said don't make it partisan, maybe they might agree. But politics is part of life. Anything that you do is politics. But politics doesn't mean that I have to be an obstacle to an interest of the common masses. Politics means how we should come together, strategize, move forward, advancely, progressively. So if the ministry be ñom sen digante politique tax na ne be Gambian si ñaka am stadium tay ak ati yu bari man dama gom ne comme lu fa ñaka moy ne Gambian si ñun ñoo tok gis leen wala allow leen pour ñu continuer si loolu. because bu dul loolu façon fail yooyu scandale bi du am si dëkk ministre boobu noonu taxaw si office boobu noonu. at the first place man du ma mën a gis table bi red and black xam nga yow kuy liggéey foofu nga bëgg ma gom loole yeloo la it's not red and black dama la jël pour nga liggéey waaye sa liggéey bi nag li nga may jox man war naa am xalaat boo xamante ne mun naa calculer ne li nga ma nekk di wax ni ak lu fi nekk di xew ndax benn la wala duñ benn. so su fekkee ne ministre bi ak di ministre bi ñoom mënuñoo séntu speech bi baaxul ñu fa dem comme ma ngay dëgg su dudu ndax su demee si kër Bakary daf dee dëgg na saa yi nekk even TikTok page am bi daf dee wone ne mu ngi si stadium bi moom as a minister cannot even differentiate a good pitch and a bad pitch. That doesn't ask an expert. That doesn't ask somebody to, it doesn't ask you to be a master's degree holder in sport development. It's a mere common sense. Just one and a picture see, mom directly have the pitch B is not standard. That tells you that conflict of negative interest is involved. At interest B, as far as the minister is there and does not want to tell who is responsible, he's accomplice. He's totally and fully accomplice. Ak nak lim len fi fana yu bari ñu mënte réew mi def ko sola tay tey ndembaan soo fa demee tey mun naa la wax is a dead center comme da ngaa dem rek xaar sa bés bi xaalis bu ñu jël GPA bés boobu noonu lu ma ko waxee 100 million boobu noonu ferry service need it and up to date they need it because it's only one functional ferry between Barra and Banjul. One functional ferry between Barra and Banjul with all the promises they gave. Still now one functional ferry Barra and Banjul. xaalis bu ñu dugalee si stadium bi xaalis boobu noonu foofu lañu ko jëlee waaye comme naan su fekkee ne sport is not an issue for the country. They wouldn't have denied the people of the communities or citizens of this country who are going day and night crossing that river. They wouldn't have denied them the right to have a second ferry or even a third ferry. Why so you say ñu jël ko foofu dugal ko fale dafa mel ni foofu noonu war nañ koo amee. So wax na fi schools that we should invest in schools. Yes, but we are having schools
And then there are key partners in schools. Man, a country cannot go without a stadium, like Gambia. Suñu Gambia, suñu youth si, we consider. We have to be part of delivering their aspirations. Gomna Gambia should have a standard stadium. So suñu waré am standard stadium, il faut ñu amé serious leadership ñu xamantene gomnen ne youth yoy nonu wala sport in general need something like a stadium. Because mangé dega youth yu bari, even Jinabas and others, they cannot even train here. Today, Gambia should have think about how can even the Gambian government build a national academy, sport academy. ñoo xamante suñu athlètes yi ak ñeneen ñu bari si ñoom mun nañ fi train even suñu amante espace ñu leen war a train fii waaye du leen jël fii di leen yóbbu si gannaaw bitim réew mi pour ñu train France or Dubai or in other countries. All right. But you know, sport it's a mere game. It's a mere game. Okay. It's not part of an economic development. Thank you. Silvo, ñu bari da nga gis comme dañ dé wax lu jëm ci like ne GFF ak Ministry of Youth and Sport relationship bi nu wara melut ko so because of amna yu bari yu happen yo xamne in fact si first phase bi amna ñu doon wax ne GFF they were not involved moy bi CAF ñëk ñëw fi ñu inspect after ñu disapprove li nga xamne moy stadium bi gisoon nañ ne GFF they were not involved ñoom comme ni ñu waxee woon loolu so but foog nga ne seen relationship dafa war a gën a ratax because of ñoom ñëpp ñu ngi liggéey and then they should work for the interest of the Gambians but not ku nekk di xëcc foo xam ne maybe comme ni ko gars yi di waxee. so ban jàngat nga am. Garme thank you so much loolu waaw nit yi ñu ngi wax loolu but what you need to understand here GFF mu body lati body me ya lonko itolu I mean they are backed by FIFA because it's a body me ya lonko it's FIFA me ya lonko will say dissolve but ntolu as a country I don't think we have the mandate to dissolve them according to the FIFA rules. So why politics between them? This is the big question. Why politics between them? Because this is an independent institution. Government is is a body they have for the citizens. They are also a body, they are representing the citizens in an independent way. So what is the politics between them? The thing is, government nyanda ka long. What is their responsibility? Government nyanda ka long. What should be the communication between them and the stakeholders of different different places? Because GFF, Bejang, they have their own body, they have their own rules, they have their own way of system, they have their own accounts and others. But mo be alone go football o jang nyim banko kan jang because be alone jumalen in the football team o kata abroad and other places. Who are the people responsible for that? Na football field na football team o nyulu e ka play mun tole. E ka play mun tole. E ka play loi melto jumal la ka provide banko loi mi fa jumal la nyanda ka provide because me alone ko the national team and the expenses of the government level. It's the government who is responsible for the expenses of the national team. So government must always make sure ko enin GFF ye bulodu nyokono ye do koke for the interest of the country. Politicians maybe they can see us as oppositions because ibe diamond don't left a jail. But GFF be diamond for GFF bull level. Because we are the oppositions. We want the seat of presidency left at the table because they are not competent. But now you want to take, is it that they want to take, is it that GFF also want to take the presidency? No! That is not the interest of GFF. GFF lota wala GFF lota like a footballer balu jang, ka footballer tanka jang, ka footballer develop jang. Anu aje memfo lata wala. Ni masa kunda nyanda kalo ko na bankole economy. Believe in me, the economy of this country it can rise up very quick. Ni masa kunda ye dadum ka footballer balabo nyoto yuruwan because bi dunia kono bi. Funding kewol malyalon ko they are rich. Look at Senegal. How many millions or how many billions Sadio Mane kawole samana in Senegal? How many millions? Many of the Senegalese footballers, they are in the international, they are playing in international games. How many millions go to Senegal? Wakala kafu Senegal economy male. Bim fela alaji fela ba foka ako Senegal economy
almost number, I mean, how many billions? 30 billion. And our economy is GDP, we are 2 billion. 2 billion. Look at this. That 30 billion, the footballers, they are playing international games. Those footballers will find whatever money comes, it added into their economy. So remember, the government must understand, these are some of the things, it's in the Bangkok economy will, and if the economy rise, the more your economy rise, the more the country will get developed. And the more your economy rise, the more your currency will get stable. Because you need, they are bringing foreign currencies from wherever they are playing. And that foreign currency, the more the foreign currency came into our country, I mean, the value of our dollar will also increase. Sure. But the problem is President Barrow government, are they thinking about that? The only thing they are thinking is how to secure that seat. That's the only thing they are interested in. But they have no interest in developing this country. This is why they are giving contracts to people, they don't have the qualification. But what fight? Why fighting with GFF? And I am also telling this to GFF. There are a lot of money, from FIFA. This money, I know Allah administration, but you know that you are responsible for this. And government is not investing in there. So we expect GFF also to invest in the sports. Make sure you provide us standard stadiums, standard mini stadiums, so that our people at the grassroots level, they can start playing on grasses. Go to Basse. I was so disappointed when I saw the president, he went and attend a football final, at Basse, a place where there is no grass. Very hard, on a hard core. The only president in the world. I'm telling you, the only president in the world, that is the history, yeah? On a hard core. I'm telling you, even sun, there is no sun. No, I want to come there. You see, for me, the least that the government, that the FIFA can tell us is that you cannot maintain green grass. Green grass. I think there should be 100 green grass fields in this country. Shimon. Nyama Kenzang. And then let me tell you something. Some of the stadiums, Gambia government, listen. Yeah. Some of the stadiums, just 2 minutes. Bakar Baji, under his ministry, because truly speaking, Bakari, I feel this he have the intention. I feel this he have the zeal. He want to see sport get developed here, but the problem is the leader is not committed. The president is not committed. Imagine, if you go to Fulabantang, they say they are bringing a mini stadium there. President Barrow akala rally ke woleto Fulabantang na filo kono. The situation of that football field anyaya jele. How many mini stadium ko wolo in Bangkok Kanjang? How many millions of Gambian dollars you will invest with Dulanito? Let them tell us the accountability. Let them tell us why those contractors who are defaulted, how much are they paying back to our government? Thank you. But hey, me talking for the Bangkok Kanjang, me laban na kafongola sikanyo kama, because the thing is, this government is not ready to do the right thing. And I am telling you, and I will repeat this, Momo ya lonko, ika banko na flota, ika tulungala, Gambia dung sore mene buka dila. It's a far like thank you, Shrifo. Area council projects. Are they all completed? It's okay. Hey, tomorrow I invite you for inspection. I invite you for inspection. All right. You are opposition to me. I know that. All right, Shrifo. I'm for the Gambian people. Yes, you are opposition for me. It's okay. Okay, Mr. Dia, comme laaj bi rek because ñu bari dañ lay wax ne diggante bi nu mu war a rattaxee si diggante GFF mi Gambia Football Federation ak di Ministry of Youth and Sport melut noonu am na ñu bari ñuy wax ne am na luy nekk am nañ ko ci sax naan ay politics daf ci am ak yu bari yoo xam ne dañ koy wax but foog naa ne tamit GFF ak di Ministry of Youth and Sport they have seen diggante dafa war a rattax boo xam ne dafa jëriñ askan wi ndax boo xoolee bu fekkee diggante bi nu mu war a melut ko dina affect mbir mi ndax boo xoolee first phase bi waxoon nañ ne they were not involved ñoom dañ leen seetaanoon rek boo gisee bi kaaf njëkkee ñëw mu inspect sax dafa disapprove li nga xam ne mooy nu rénové luñ jot a def ci kii bi second phase bi dégg naa ñu ne jot nañ cee liggéey ak ñoom boot ba tey gis nga nu mel soo lan ngay jàngatee ci comme lu nit ñi di wax ci diggante GFF ak di Ministry of Youth and Sport. loolu dafa yéeme torop lu nit ñi di junju bu dee mooy lu am
loolu dafa tardel li nga xam ne mooy suñ sport fii si dëkk bi ngir ne ñaar ñi duñ kenn du mun a dem bàyyi moromam dañoo séentu nga suñ waxee ne GFF suñ leen defee onda FIFA onda CAF la leneen loolu du doy pour ñu def seen liggéey tey xaalis bu bari la ñoo dégg ne mooy ñëw turu GFF waaye suñ ko waree xayma ñu laajte lan lañ def ci réew mi FIFA Goal Project rek benn la gisoon nañ report bi nga xam ne génnoon na lu ñu wax ne loolu lañ ci spend loolu xel mënu koo nangu exemple nga rénover toilet nga ne $1 million pour rénover benn toilet loolu mënta nekk moo tax suma biir wax laajte naa kan mooy put that checks and balances si ñoom su dee CAF wala FIFA ñoo ko war a def nekkuñ di ko def en lu ñoo séntu ci ñoom pour ñu jox ñu ko si réew mi fii loolu du mun a dem du ñu mun a isil yokkute leena yëgoon naa ko ñoo xam ne ñu ngi liggéey under GFF nekkoon ci politique ñaari nit kenn ki si ñun la bokkoon APRC keneen ki ñu ne UDP la GFF dañ leen suspendoon ne nañ génn ci fi politique parce que ñu ngi leen di gis ñu ngi attend ay political event ak yu ne mel ñu binda leen ne benn ñu génn ci wala ñu bàyyi GFF te ñooñu mu dem na ba mu yenteel bi ñu bàyyi politique bi fokko ci li nga xam ne mooy liggéey GFF Ibou Faye moom fu mu boobu moom Ibou Faye non moom si management stadium bi la bokk bon not GFF déedéet all right waaw ñoom ñooy comme di nga mun a wax ne under GFF la waaye ñoom si management stadium bi la gaay nekk lii luñ mun a wax man wax naa ko fii ci gannaaw ne ministre bi ak GFF dañ war a liggéey su fekkee ne rénovation am na GFF génn ne boolewuñ leen ci luñ ko waroon a wax la depuis si njëlbeen bi lan mooy tere GFF ministre bi di def dara yéeguñ ko ñu foog seen bunta ne li xew lii dañ ci war a bokkuñ ci suñ bañee demal ngay oote press conference waxtaan la nekkul ne da ngaa oote press conference pour tuumal saaga déedéet pour nga leeral nit ñi you owe it to the people ñun mi dëkk fii dañu war di wax lu xew li tax ngeen nekk fa ñun ñoo tax léegi doo leen ñu wax dara yi ne ngay def li ngeen a def man loolu laa gis ne dafa war a deñ dafa war a jeex ci réew mi fii parce que lu tax without nit ñi mënuloo jiite doo fa mun a nekkal sa boppa su FIFA di ekkati di la jox xaalis turi Gambia moo tax ñu laa jox xaalis kon xaalis boobu dañ ko war a def lu tax ñu war koo gis si Gambia fii ci réew waaye dafa manqué torop lu daw yaram la lu waruta am la te dama gëm ne dañ war a toog ñu waxtaan wax naa ko ci gannaaw ne kaaf ñëw nañ ne approuve lu leen tere ñoom ñaar ñu defe joint press conference ku nekk mu wax waalaam ñu may laajtekat yi ñu laajte taskati xibaar yi ñu sànni ay question yoo xam ne ñoom dinañ tontu leeral ba pare ñu wax ñu lan mooy next dañ ñu ko war a wax waaye foog nit ñi génn wax yuuxu jooy toog ci mbedday balaa ñoom ñu génn di wax kan lañ nekk di liggéey ñoom ñan la ñoo liggéeyal lii moo nekk laajte bi ba tey kaaf ne approuve kañ lañ koo approuve kenn si ñoom génnut wax ñu binda baax na waaye soo bindee ba pare génnal tam waxtaan lu ñu wax rek mooy réeroo amut ñàkk a waxtaan ak am en ñàkk a waxtaan dafa bari ci dëkk bi fii yenn xew-xew yu bari yi nga xam ne mu ngi am sport du mbiri caaxaan surtout football tey football is the highest paid job in the world kii daan dooleem ñu di ko fay footballeur si li ñoo am amul fenn fooy liggéey ñu fay la loolu kon moo tax lim soxla dafa bari moo tax wax naa ko si suma biir wax ne ñun suñ ligue bi ci boppam lañ desee fulal defuñ ci xaalis ñi faa pilee opportunité bi nga am rek mooy nga dem trials nga pass nga nekk professional footballer ci ngay am dara waaye am na fii ñu fi pilee football ba ak seen daala yi amuñ dara ci football te ñu ngi fi fees fi del moo tax ligue bi fekk defaruñ ko duñ mun a attract ay investors ñuy ekkati seen alal di ko def ci biir sport bi tey ba compagnie yu nekk fii ñaata lañ nekk di invest ci biir sport bi comme suñ buggee am yokkute ñu dem kanam football dafa bokkat ci luy sport in general dafa bokkat ci luy tabax réew waaye surtout football tey Gambia mooy mun a pile mu am ndam dëkk bi yëpp génna bokka ko ak ñoom Gambia di same thing mooy mun a pile football match mu luus nga gis ñu bari lekka sax duñ ko tal so sport la boo xam ne kenn du mun a national development te doo ci boole sport bunta bu am solo la te soo xoolee sport li ëpp ñu ko def ay ndaw lañ moo tax ñu jël ministre bi ñu boole sport ak ndaw ñi waaye man soo ma laajee ñaar yi dañ ko war a séparer ngir seen budget mënut a sol benn ci ñaar yi te ministre bi lu ñu leen di jox ci bëre exemple nga ne 100 millions lan la mën a def si youth si 100 millions lan la mën a def si sport kon liñ su am bi doyul foog naa ne ñu texale ñaari ndaw ñi ñu ut lu ñu leen jàngal lu ñu leen jagleel si lu ñoo yëngatu sport bi ñu jox ko special attention bu mu soxla tey ñun benn stadium bi mënuñ ko ndamoo
te ñun ban event lañ mën a host ban football tournament la ñoo mën a host Gambia soo demee suñ ministerium yëpp it's not up to par. Serekunda West Serekunda is soo fa duggee dafa daw yaram foofu lañ ko war a njëkk a commencé moo tax tey yaa ngi koo gis be li ci ëppa Walidaan exemple su dee win na ligue bi mu war a dem through CAF competition li ci ëppa ci ñoom luñ laa njëkk a wax sax duñ dee am xaalis bu doy suñ amul ñu leen jàppale mënuñoo dem bokka si competition bi moo tax ma ne ligue bi soo ko winee ñaata ngay am xaalis nekku fa ñii football for the love of the game la wala nga am opportunity am trial si biti ba nga mun a nekk ci club si moo tax most of them tey di pilal Gambia wax dëgg na yàlla daw na yaram and am nañ lot of footballers ñoo xam ne seen parents ay Gambian lañ ci dëkk yu mel ni Sweden Norway ak Denmark soo xoolee seen turi sax turi Gambian lañ am santi Gambian lañ am waaye naka nga leen a mun a attraquer convince leen ñu ñëw pilal Gambia si ñun standard suñ am ni ñooñu suñoo dégga sax ñun suñ national stadium bi munta host our home games naka nga mun a convince kooku ne ko kaay nga pilal Gambia. all right Mr. Kuran comme lu ñoo wax rek ci diggante GFF ak di Ministry of Youth and Sport comme dañoo wax ne nii seen relationship war a melut ko am na yu bari yu ci nit ñi di wax yu bëree bëri soo yow ban jàng nga ci am te defe naa ne seen relationship muy GFF Gambia Football Federation and the Ministry of Youth and Sport defe naa relationship bi dafa war a ratax ndax dañu war a work together pour nga gis ne askan wi wala Gambian si dinañ ci gis seen bopp. waaw pour gën a leeral rek xam nga waxoon naa fi affaire stadium nu mu seeree waaye loolu dama ko indi pour ñu xam ne reality bi bu nekk ci ground bi naka la mel. te agree naa with Jah nu moo wax ne football soo ko bëggee commercialize understand nga team si dafa am rôle bu ñu war a play because fu mu nekk nii soo woonee ne suñ la woonee team si ñu ngi rely on the national stadium to do even training or do their matches loolu gisuñ ko fenn team soo nekkee football team private enterprise la da nga war a am sa own football field boo xam ne is standard boo xam ne am na Bahama grass team mi war nañ koo amal seen boppam moo tax ma ne jaaxal na ma su fekkee ne ñu ne Bahama grass rek moo tax amuñ approval for the national stadium loolu is no excuse kon dañ waroon a am national stadium boo xam ne mu ngee dox te stadium bi warutoon a dem up to this level mu depreciate ba aaga foo xam ne FIFA ban ko non loolu warutoon a am su fekkee ne yaa ngi am a functioning ministry a functioning GFA ñoom waroon nañoo gis loolu te xam nañ ne GFA xaalis bu faa dugga dafa bari te Sonko wax na ko fii waaye am na loo xam ne ay ñàkkaasi jë la because lu nekk GFA APRC mu fa Jah wax na ko moom xam na ne UDP mu fa right Kemo is GFA treasurer isn't it. He is part of a political party. NPP ñu fa understand nga so politics bi FIFA bañ na ko waaye ñun xam nañ ne Gambia is still existing te politics soo ko mixé with football is very difficult because dafa nekk ne either politician bi du objective or football administrator bi du objective when it comes so lu tax ma ne la allow you to respond to him. Yes, just listen to him. I will allow you. He's allowing me. No, may allow. No, he's not. But no, he's not. So, let me no, he's not. Just allow him to learn. I will give you to respond. GFA fu mu nekk nii bi the main problem mooy lack of transparency xuloo bi yëpp su ma readee Gamfoot and then other bloggers yoo xam ne ñu ngi binda they are talking about corruption in GFA and nobody is able to shake it to investigate that corruption and bring out the culprits like you said and prosecute the people who are responsible for the corruption. So how will that be possible su fekkee ne the football administrators are so connected to the political system in a way that they cannot even be accountable? Because the problem we have right now, as we sit here, problem of our movement to make the politician accountable is the problem. Yes, the projects are eventually, you have to link the project to the politician. And if you cannot make the politician accountable, then it's a project accountable nola. Whether it is in the central government or in the area council, there are a lot of incomplete projects in this country.
Project wal te ban na jang fa bohol lembang, fa marché lembang, fa sila lembang, fa stadium lembang, fa karamun lembang. Project wal te ban na je me yalon ko politicians are responsible and we are not able to make them accountable. So GFA la problem, the goal project, man dem na fa, goal project fee, Yundum, the stadium. Should it be like that? How much money is coming to GFA? Until now, nobody know, and when you ask, they say you are politicking. We want to know, can you bring the books out? You cannot bring the books out because the politics covers the thing. So it's very difficult. And that we have to see. For ministry, we just talk, askan, we talk with all the stakeholders. You just, nakala nyo muna bring more accountability into football so that the teams have more say. The ordinary man is able to have more stake in the football. Transparency is available. The books are out. When the money is missing, how much FIFA will send. When they send the money, like she said, how can you say a toilet is repaired for, fixed for $1 million, say? I mean, where in the world? If you have that, how can you make that $1 million in Moy Bahama grass be? Why $1 million is mom la njël ñu fix toilet bo xamné is jarut dara. Understand nga? So politics bi mu fa sa question bi nga ne wow. Yeah, now you have 2 minutes. GFA munta dem without the ministry. GFA cannot go without the ministry. The ministry also cannot go without the GFA because GFA represent all the grassroots. But eventually society bi fokk ñu improve ñu gis ne we have to attach ourselves. The English GFA, the English FA, the FA in England. You go there, you don't find any politics that is directly linked to the Prime Minister's office. And they are running one of the best leagues in the world. But you have the treasurer, who everybody is seeing, or a social secretary, he goes to every political rally. He is so close to the politicians. And then he also says he is a football administrator. Then, come on, corruption obinale. They have a colleague football administrators can make them accountable. So I'm not saying that it is the best, and I'm not saying that it has to be perfect. But fonga try, kajeko to politics bondila football kono nyaming, so that nimol diamuta kanajeko they are targeting an individual with a political affiliation. Thank you. All right. Yeah. I'll you Bojang first after one. No. Just 2 minutes, please. 2 minutes. Yalo alaji. Yalo ekanyi neke all the time. Ekalef ka mol feeling. Say what I say. No. Yamem from kana wol ibela mola male. Yeah, just 2 minutes. Ibela mola kabi be diam kay ekonante. Yeah, ñu bëgg dem suñu benen topic. Say ibela mo frère diam say. Mo bëgg ñu ci Bojang, please. Ikam fo jam wala ñu diko eko politico. Eko politicien mi lan ko be GFF. But ñafa jënd du jaafa jënd. There were politicians, people who belong to political parties, and they wrote to them, I mean, they cannot belong to those political parties, or they cannot hold position in those political parties, whilst they are also holding administrative positions in GFF. And they asked them to resign, and they resigned. They resigned from their positions. That is very clear. So, and then they come from look, let me tell you something, because Kemo is the one you are talking about. Kemo, because you have to phone for it. Kemo finance manager is only a finance manager there. And we all know an administration, it's a administration. How can Kemo go, I could only do it at Stadium? They have an administrative body. No, listen, they have an administrative body. But because of Kemo, Kurang, just allow him. Kurang, just allow him, please. Because Kemo is UDP, okay. That's why you bring this here. But in fact, Kemo is an opposition at some point. Because like the way you are pointing at him now, if he do anything wrong as an opposition now, who is there to back him? Are you telling that UDP is the one backing him? No, bro, you missed the point. No. Stop misleading people. All right, Politics between GFF and the government. Why going out? All right, that's fine. And you are saying that council. Good. Let me tell you something. I am not telling you councils, under any other government, but councils under the leadership
The council I am right now is zero tolerance in All right, corruption. thank you. And All right, the all right, projects we are Srivo, doing, thank you so and much. after Sama Sama All right, Lala, all right. all the projects we are doing, Sama Sama Lala, me bulo mutala, me fuelo kele la moto kono, me Sama you go and see No, but all All right, thank you. I'm paying Thank you, tax. Srivo. Srivo, You don't please. need to wait for Yes, me. Mr. Kwang, sorry, You don't thank need you. to wait for All me. right, it's okay. All right, Bring your all right, books. Srivo. I don't need. Srivo, all right, please. Yes, all right, all right. Bring your books. All right, Mr. Kwang, all right, yeah. Council is open to you. Okay, Go and good. ask for the Mr. books. Bojang, No, okay. put them Go and ask for the books. Who are you? All right, please. Who are you? Why we are going to bring our books to I'm you? a taxpayer. No, go there and look for it. I'm a taxpayer. Go to the council. You asking me who am Go I? to the council. I said, who are you? I'm a tax- No, I'm who a are tax- you that I'm a taxpayer. Do you have anything more important than a taxpayer? If you need that, come to the Do council you and have collect the books. anything more important than a If taxpayer? you need that, come to. I am not saying that you I'm are paying your important. salary. Srivo, I please. am not saying that you are not Yeah, important. I'm paying your salary. All right, please. I am paying Kurang, all something right, for you. okay, also. all right, Srivo, I thank am you. doing something All right, also for thank you, all right. Fix my market. All right, Mr. Kurang, all right, please. Fix my market. Hey, we are not go. All right, Opposition. please, all right, it's fine. Okay, it's okay. Hey, remember to attack All right, Mr. Bojang. 50 plus 1 attack. Kurang, please, people are 50 watching plus our one, two this is- people, this so is please, winner yeah, takes all. but sorry, Right? please. Okay, that's fine, Mr. Kurang. All right, sorry. Let's hold the government accountable. Okay, Mr. Bojang, just the same cannot question. pack a nyari board, Yeah, Gambia. yeah. And I'll make it short. No problem. Yeah, no problem. But you even have your 8 minutes, huh? Okay, you see, the truth is this. For me, I see the situation where they are blaming politics so that they can, always have somewhere to, lean on and say this was the reason. You see, nothing in this country is standard, except the president's car, except the minister's car, the minister's fuel coupon. I can understand. Now, it tells me you have 100 million depends down that toilet auto. What I could see that. Well, $1 million. You want your toilet auto order? Come on, $1 million. Ma make a status for you. Come see fast. Ya was the order. How long could see that? Yes, member see Wallem hamoning. Ngandio Kendea Bank Lafo Banku Kano. What am I saying? 1 million, anytime you spend that on toilet, believe it or not, there is enough money. And you see, I always tell people, there is an untapped area of this country, many. But one thing I want to talk about, you see, central bank will always come and tell, oh, this year we have 712 million US dollars. Accounted remittance. Covered for remittance by central bank. Not the Bagway remittance. $712 million, that is how much? We're talking how many billions? What is wrong with government coming up with something? Get the legal frameworks. Kaje ko $1 bank dingol melbe banta melialom bi dollar account to 10 million bijele, dollar account to $1 million bijele. To see how they come and fund as investors back home projects. We give them guarantees, we give them diaspora bonds and stuff like that. So it's not about the World Bank only. It's not about the IMF. But we also have diaspora bank now. Yes, it's not something formalized that we are seeing diaspora bank. No. But the people in the diaspora are a bank. They are a bank. If you look at them that way, they are a bank. We can get so many things from them. So it should not be only FIFA. It should not only be this, that. No. But all boils down to nation building, love for nation, patriotism, competence, leadership. Ninga sotonu. And then 100% believe sort of core. Na economy, you see, I would want to remind everyone here, including our economists here, that economics is a behavioral science. Ya muta nyame, akachewa le nyame. Yigolem ni agiba ngabe falina. Ni ma agiba tala. So what we lack in this country is gibondigo to our economy masoto. When they give us watering can, for us to now, we take our bottled water, drink it, the watering can also, we take it and take bath. Instead of giving it to the tree. That's the truth. Because I cannot understand why they want to tell me it's not politics. Ibe taun kanne, ka politiko nondi. But it's not politics, because when I go political context, ku jamale be chika nyimban kun ka me yalon ko, they are sworn political enemies. But because of mutual interest, those things will pass. Those things will happen.
by they are direct beneficiaries. So it's not politics. For any bad thing we want to bring politics, any bad thing we want to bring Satan, believe me, Satan will win. Judgment Day, Satan will win. Thank you. Because some of us is not Satan. Some of us, we are just hypocrites. Which Satan is that? Politics also, the same thing. It's a scapegoat. All right. If our leadership, political, and I want to agree with, Mr. Jah. You see, if you want to call me a dictator, if you want to call me any name, so long as anything is given in the name of Gambia, sovereign Gambia, and I am the president, if you don't want my hand and my mouth there, shut up, go away. My man, I will have my everything, even my foot, my finger, my buttocks, I'll put it there. Yes, you are giving it in the name of Gambia. I am the first being of this country. I am the number one citizen. I must know what happens. And that's why the other time, we even said here, if I were the president and this FIFA thing is stopping me, and experts are telling me, no, don't do this. Hey, even member Lola FIFA, Abekela Ntela Multimelo, nada man's a karate nga booty. But Nimbanko bita. Thank you. Yes, Migo. Jajuf. Bokk yi nga xam ne yéen doon seetaan yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV suñu réew mi ngoog ponk bi nga xam ne moom la ñu waroon waxtaanee ponk bu njëkk bi bokkoon na ci stadium bi moom la ñu laal ba noppi waaye ponk bi nga xam ne mooy ñaareelu ponk bi nga xam ne moom la ñu waxtaanee balaa ñuy ñëw ci comment section yi ngir jeexal li nga xam ne mooy show bi li des ci waxtu bi barewut waaye dinañ ko ci xaj-xajal UDP 2026 élection des na waaye ñëw na te itam xam naa politiciens yi ñëpp ñu ngi tàmbali waajal ngir jëm ci li nga xam ne mooy ci élection ci dinañ fi amal ñu bëree bëri tey ñu ngi fi am kenn ci UDP muy HAJI SUWANEH National Youth President ëllëg ci beneen suñu réew mën nañ fi dajale keneen koo xam ne mu ngi jógee PDOIS NPP PRC ñëpp dinañ fi ñëw ku ci nekk ci lu jëm ci Mr SUWANEH 2026 presidential election ñëw na ñëwagut waaye defe naa ne élection duñ xaar ba mu ñëw rek ñu doog cee wax wala ñu doog koo waajal defe naa ne élection préparation bi élection dafa laaj préparation dafa laaj lu bëree bëri xëy na duñ duggagum ci biir but ci luñ njëkk a ñëw rek mooy UDP 2021 presidential election yi nga xam ne dafa passé UDP dafa am ñu bari ñoo xam ne yaakaaroon nañ ne UDP mun naa win li nga xam ne mooy elections yooyu ndax bu ñu xoolee ci wàllu crowd te comme Gambia seen politique ñu muy defee crowd bi dafa maata suñ daan demee lu ñu dee pull out crowd waaye 2021 election yooyu mu doon ba mel ni disappoint la ci many of UDP supporters wala ñoo xam ne sax ay sympathizers lañ woon so ñu war a demaat nag ci yeneen election muy 2026 presidential election duñ wax tey ci waxi flag biara loolu jotagut xëy na but lu ñuy dikk rek mooy ndax UDP after that shock laa ko mën a tuddee because of 2021 presidential election UDP ñu ci bare amoon nañ hope ne ñu àggoon ci election ci rek moo tax winuñ ko but after result si nu mu demee dañ gis ne si beneen camp bi la moo ñoo ko mujj win ndax ci diggante boobu noonu yu bari xewaat na fi gis nañ tamit election yi xew but ndax UDP tàmbali ngeen di waajalaat di prepare am ngeen système bu bees bu ngeen jël ndax ñu bari jàpp nañ ne crowd bi dañ leen nekkoon di deceive te xëy na bàyyiwu leen woon ci xel trop am na itam yeneen mbir yoo xam ne am na ci yoo xam ne xëy na ndax jàngaat ngeen ci bu baax a baax te yéen a ngi ciy prepare bu fekkee jëm nañ ci presidential election 2026. jërëjëf sant naa tam gërëm naa yàlla laajte bi tamit dafa am solo lool ngir ne soo gisee tey ñu toog fii ngir réew mi la dëkk bi nag dafa am an arm bu ñu ne the state so head of state bi mooy ne c'est politicien ko leen di ooyee président bi moo dee taana ñu war a liggéey ak moom so dafa mel ni réew mi lu bari 80 ou 90% su yaaxee rek xamal ne politique bi moo yaaxu so fi nga ma yóbbu noonu 2021 ndax ban préparation lañ jël wala ndax ñu ngi prépare 2026 yes for 2026 ñun depuis 2021 musu ñoo amba noppaleku si mbirim waalim politique because politique moo mel ni comme dundi nit ñi the lives and livelihood of the people loolu lañ bokka loolu lañ nekk si bés bu nekk tamit suñu guddee ak bëccëg naka la Gambia di am boppam si waalim governance boo xamante ne doo fa gis corruption
ifin soo ko gis ndax mesos dinañ am moo xamante ne mën nga koo xeex so lu passé si wàllum results yi comme ndax UDP dañ doon am crowd waaye I don't know the crowd did not reflect in the result loolu noonu si ñun the crowd reflected in the result lu ñu dal loolu njàngate la gëm naan tamit parti bi tax jël nañ taxawaay bu rëy si loolu depuis bés boobu noonu ak tey jàngane lu bari si loolu ñu ngi prépare tamit si fànna yu bari ñoo xamante ne dafa mitigate that type of negative impact luy gën a indil looraange si parti bi ak result yoo xamante ne loolu lañ gom ne askan bi dañ jële woon so préparation bi is on high gears préparation bi dafa am solo tamit nekku tamit only to protect our votes but pour ñu mun a advocate and sensitize more of electorates ndax réew mi pour mu baax nguur la pour mu yaaxu tam nguur la nguur dafa am solo lool si fànn yoo mun a laal nguur dafa am loxo foofu noonu soo ñëwee wàllum diine bi sax nguur dafa am loxo soo ñëwee wàllum comme lu ñoo wax nii sax sport bi nguur am na fa loxo so pour ñu mun a am a general well-being of the country of the people and pour kon dëkk bi prosper the aspiration of the people pour ñu gën a meet ko il faut ñu xam that responsible governance in place so UDP nag mosuñoo am relax si loolu bés bu nekk dañoo dem si nit ñi dañoo gën a change way of approach naka la ñoo approché nit ñi naka la ñoo engagé nit ñi dañoo tamit observe jàng si nit ñi lan mooy seen xalaat si wàllum politique UDP seen xalaat yooyu noonu dañoo dem toog tamit ñu analyse ko ñu gis ne naka la ñu war a defee ngir ne nit ñi ñoo tax yow nga nekk di ut place boobu noonu so xalaat nit ñi dafa am solo lool ñun xalaat nit ñi dafa am solo lool si wàllum suñu doxalin politique as far as our party is concerned dañ am that principles of inclusivity maanaam dañoo involve ku nekk dafa des yow ku ñoo involve naka ngay gisee parti bi waaye ñun dañoo def suñ best political approach pour gis ne yow xalaat bu nga amee pour ñu mën a sensé ko indi ko si xalaat UDP tax na ba léegi parti moom mu ngi amee lot of progress si fànna yu bari loo xamante ne misinformation la ak disinformation boo xamante ne suñ opponents yi dugal nañ ko si boppa nit ñi so loolu lu bari si loolu mu ngi sensé so gëm naa ne fii balaa 2026 yokkute bu ñu nekk di amee tey nii yokkute bi dafaa gën a yokka because UDP taxawaay bu ñu am mooy ne Gambie nañ am boppam doo am mun a am Gambie pour mu am boppam su fekkee ne indiloo nit ñi tamit nekk benn naka ngay indee nit ñi benn bi pour mooy ne pour nga mun a sensitiser nit ñi xalaat bu nga xamante ne ñeneen ñi ñu ngi koo dugal ñu génne xalaat boobu noonu we debate on issues of national interest mooy policies and programmes balaa ngaa ñëw si nguur noo amal nit ñi naka nga koy defee soo ñëwee so lii lañ bëgg askan bi gom ko balaa ñuy vote bëgguñu askan bi dem si ballot box bi di commencé xalaat ne kale soose la kale joola la kale mandinka la kale pool la so man mandinka bi laay taana wala soose bi laay taana bëgguñu Gambian si agatu di ballot box and start that kind of mindset because su xewee rek xamal ne it have consequences because every election soo gisee it has consequences and the consequences of which is going to be detrimental to every life of this country so moo tax ñun dañ ko teg na as a responsibility duñu mun a toog ne su fekkee ne that I call it maybe I being the last person of the Gambian citizens, I did not get the information correctly to be best informed on the electoral decisions that I should make. Because if you get it wrong, you are putting the country into a mess. If you get it right, you get the country into a very right trajectory. So then gomne dañ liggéey bi dafa war a continuer so liggéey boobu noonu ñu ngi si lu ñu def 2021 ñu bari xam neen ñun xam neen lu ñu war a def pour ñu mun a aay façon yooyu noonu xew tamit parti bi liggéey na xawma su ma mënutee wax ne am nañ ko 100% waaye around 70 to 60% am nañ loolu. lan lañ def. mooy ne ñu dem si élection yaaxaluwaa am si pour opponent bi win ñu dem si élection result bi dem in contrary to what we think has happened. so loolu yëpp ñëpp lu dee tax muy xew jàngane loolu xam nañ ko. Not here to say everything that we are working on waaye comme jox yaakaar askan bi ne waaye électorate ne UDP ñu ngi liggéey boo xamante ne looloo tax ne suñu sànnilee UDP carte xam ne sànni leen carte boobu noonu du dem foo xamante ne war faa dem so liggéey bi is on progress. all right so balaa ñuy jeexal ku ne naa la may Mr Kurang comme la Haji Souane wax UDP National Youth President wax na ci préparation yi nga xam ne ñu ngi ko amal pour 2026 te wax nañ dinañ make sure ne what happened in 2021 will not happen in 2026. Well, what happened in 2021 will not happen in 2026. I know that, they lost in 2021
2026 is going to be 6 times change. So they're going to lose again. Because Gambians, politics is based on records. Lu xew moo gën a important ci politics. Te Gambia dafa tollu fu mu nekk nii Gambians yi gis nañ 2016 ba léegi lu xew what happened. Amoon nañ transition government boo xam ne is a UDP-led transition after UDP split with the NPP. Ñu dem 2021 Barrow 3 years, léegi Barrow 5 years, ñun bëgguñ Barrow 15 years, so Gambians dañ bëgg a Barrow mu bàyyi. Su bàyyutee legally mu ne am na right pour taxaw, constitution jox na ko right mu taxaw, su taxawee sax Gambians dañ ko bëgg a bañ. Ndax loolu mënuma cee wax still now because it's still speculation because ba tey constitution bi mu ngi fa, it is possible. Ndax ñoom ñu nekk parliament mun nañoo dem ñu change ko. How much, what you're going to change, why Gambians ñu ngi leen a xaar loolu waxtaan nañ ko fii ba sona su fekkee ne ñoom abdicate nañ seen responsibility ñu bañ a change constitution bi ba tey dañoo dem no term limit no second round ñoom loolu lañ buggee 1997 constitution bu ya gaay buggee ñu dem waaw ñun mënuñ si dara dañoo demee noonu Barrow dafa taxaw ñu daaneel ko no second round means winner takes all. Winner takes all boobu amut ne da ngaa ñëw di wax man di ma wax ne opposition against opposition because su ma la bàyyee da ngaa toog te bugguma nga toog dama bugg a doy toog so su ma la bàyyee doy du toog UDP mooy toog lu tax ma la bàyyi loolu du opposition against opposition is boy we all want the same thing so don't tell me that understand ba pare nekkuloo opposition because yaa ngi nekk councilor yaa ngi manage budget in Brikama KMC naka Mansa Konko ibe na mole manage kan imanke opposition oti Mansa Kunda ringra muiti Mansa Kunda ringra muiti imanke opposition oti kana mole ta ike fan joala ika ala wansol joala ike la kuol kala ika tamala ika padi mol joala ibe kala opposition oti nyadile ntol laftale nge bondije be kije because Gambians garmi fum negani they just they need a transformative agenda. This country lacks employment. Unemployment is a major problem in this country. The only way we can bring employment is the PDOIS transformation agenda. To use the resources of this country. They don't have that plan. When Amadou Sane became the finance minister, right, then replaced by Mamboure Njie of NPP, Sidi Keita of NPP, all these people have the same policy. Borrow, borrow, borrow. The Gambians say, soon buge gain a borrow economy, they have to take out the UDP, take out the NPP, and replace it with a transformative government. Thank you. Donald Trump, for example, is a complete change of what is happening in America. I'm not saying I support him or I don't support him. If the Gambians want to progress, so we get Gambians, buga na nyo dem si kanam. Corruption mungi ni. Corruption bo hamne depuis 2018 yen so len buge 2026 ngeen buga ku investigate corruption. Who is responsible? Yahya Jammeh's $1 billion assets ngeen buga ko investigate ngeen yakar ne NPP ak UDP ñoo leen ko investigatal kon de ngeen ne alkal fan ne wote kala because itolle ya du ñokono mel ya du ñokono wolta bondi no la ñokono. All right. So dara du change. The Gambians are going to come in 2026 and take out all the people that were in the cabinet, right, the 6 and 9, and replace it with a government that is transformative, a government that is for change, a government that is for transparency, and bring down zero corruption in this country. And the PDOIS is capable of it. All right. Yes, just 5 minutes because you get your jail. Kuneka 5 minutes gam. Mr. Sonko, my right honorable. So nanga nyo kom charge SUWANEH lungwa wahna ba wahne what happened in 2021 will not happen in 2026 because of hamna luin defon 2021. Then you make sure ne that will not happen in 2026. We don't compete with 3% parties. I'm sorry, we are not competing with any 3% party. No, but he was listening to you. I'm telling you. No, I'm telling you. No, I find Lamoy yeah, I find Lamoy wrong. We are not in competition with any 3% party. All right. No matter competition or keka. What is our preparation? Road towards 20
26. Yeah, xoolal sa caméra bi Sirifo. That's it. 400. Dollar do go more. But 3%. No. Hey, Gambia no lu nyama ma. Gambia no man courant. Number tinna ibe political party ibe la government sikala iba dila mol la mel ya lonko. I mean, it can même fo Gambia ko ma fam. Sanyi tan sabanim fek. Sanyi tan nani ibe même fo kan Gambia ko ma understand. Ibe même fo kan Gambia ko ma system o je. Gambia ko fam le keri. System change, system change. System change na rana ko nana system change ko no ndaka parliament le. Nana na system na change go. Come we join together and fight and then make sure that the system men change to put na da no ndaka parliament le. Ita parliament inyata menkele je yake je mambala. That's fine. But Masakunda jang anu ala nyinga kuma kilina fa wala nyunu ka fa go 50 plus 1 ibe membe kala kan jang 50 plus 1 ma fa ko man la fa la anu ma fa ko we are not ready to join with the other political parties. But if you want to join us right now in America, they have the Republicans and the Democrats. Ebe join la dula kiline na left I'll join Republican kan or join Democrats kan. In this country, the United Democratic Party is the Democrats. The Republicans are NPP. 6 and 9. If you want, you join the Democrats. If you want, you go and join the Republicans. But I am telling you that here, Gambians are not going to waste their votes on any 3% political parties here. Gambians will give their votes to political parties. They believe they have the numbers, they have the capability, they have the knowledge, they have the plans to transform this country. What's the plan? And the plans are there. We have plans for the youth. Today you heard what our youth president is saying. I mean, for it's very clear. Me funding kawul empower no nyadile. Me funding kawul cement we are no nyadile. And I attend the local more money than youth funding kawul because the economy of the country can rise through empowerment of the youths. But you had that one here. When you were there, you had the chance. You had that one here, and you were talking about the economy. When Honorable Amadou Sane was the Minister of Finance, we all know what was the exchange rate. Where is the $1 billion? No, we all know what was the exchange rate of this country. We all know how much was the price of rice. Alaji, let me tell you something. Gambians are not sleeping. And I am telling you, 2021, Gambians voted for United Democratic Party in 2021. Listen to me. Where is the Jammeh billion? Talking, I was listening. Yes, where is the $1 billion? You have to listen to him. Where is the $1 billion? The $1 billion you are asking. Let me ask you, where is the $1 billion? You are asking people, you are telling people about Jammeh's assets. Alaji, go. Ibe Jammeh Commission. You were there. At the end of it, you have just so nearby, what can fight out down on I am Alaji coming for all you go. We are not looking at individual interests. We are looking at the global interest, or we are looking at the national interest here. And Alaji, let's focus on the national interest. Right now, you said it here, because the leadership of this country, as we are speaking, among a good leadership. And Gambians know that right now, the only political party here we can bring change is UDP, the local the only government party and here. the central government. Let me tell you something. We all know before UDP start controlling local governments in this country. All right, Songo. Few people know about local governments. Few people know about the rules of local government. But because of the coming of UDP, holding our offices, holding local government authorities here, that is why people realize that on the whole, area council need to do this for us. If you're going to become area council right now, we are doing a lot for the welfare of the Gambian people. If you're going to become area council right now, how many scholarships we are giving? If you're going to become area council right now, how many services we are delivering to the Gambian people? Who is the pot and the kettle? If you don't protect us or if you don't support us, I am telling you, Gambians are not ready for 3% political parties in this country. No more 3% political parties because it's a waste of vote. All right, thank you. You think Gambians will waste their vote on 3% here? All right. You don't know what Gambians want. People are going in for parties who have interest of this country. You have to end this show on time, please. System change. Your time is over. People want to remove your time is over. Yes, Mr. Bojang, just pour comme suñu guest bi lu ñu wax rek tey mu ngi wax ci mbiri UDP comme mu ngi wax ne what happened in 2021 they will not allow that to repeat in 2026. Just quickly because of dañ bëgg a ñëw ci comment segment bi because so bi mu ngi ñëw je. I want to comment generally on Gambian politics. No problem.
For me, I think 2026 is one of the most pivotal elections that will pivot this country to another realm that would decide our going forward or our going backward. And for us to achieve defeat of a common barrier, NPP, under the leadership of President Barrow, my honest opinion is the opposition should really begin to work together. The opposition in the Gambia should really begin to work together and see eyeball to eyeball. It cannot be on all issues, but at least there is one. That this country is not on the right trajectory, and we need to reset this country, redirect it, repurpose it, and pivot it to our common good. That is something that, whether you were cheated or you are not cheated in the previous elections, we should come together and make sure President Barrow, who's a common barrier, should not be given chance anymore. 10 years is enough for us to rate your performance. If we want to go solo, out of pride, out of arrogance, out of popularity, out of numbers, out of whatever, consideration, it might be difficult to unseat President Barrow. And the filth, the dirt of that failure, the heat, the pressure of that would all be on us. All right. So Mangenya, the political leaders of this country, to understand that nature itself has a lot that it wants to offer or it has offered. We need to be very observant. If you look at the census of this country, from, let's say, 18 years to, let's say, 34, 35, those categories, if you put them together, they are more than any other categories put together. Now, how do these categories see? What do they want for their country? Our political parties must work based on that if you want to succeed. Thank you. All right. So, whether it's PDIS, No Alliance, APRC, GDC, or whatever, I think our politicians should begin to talk. All right. It's important. Because what is happening is not something that we can continue to have in this country. All right. Yeah, just quickly, like, comme si lu suñ guest bi wax si lu jëm ci UDP mu Haji SUWANEH comme mu ngi wax ne moom daal li happen 2021 moom dinañ make sure ne in 2026 that will not happen. So awma ban jàngat ngay def ci li nga xam ne wax na ko te wax na itam ñu ngi ci préparation yoo xam ne ñu ngi ci kawam bu baax a baax. lim wax waxi politique la wax ngir politique stratégie la 2021 NPP moom kenn winut alliance moo am NPP ak yeneen parti yi bari nañ ñu bokk liggéey moo tax ñu am liñ am NPP suñ continuer ne ñoom rek even though ñoo nekk ci government soxluñ yeneen parti yi mënuñoo win 2026 politique bi moo wecceeku jamono PPP benn parti daf daan mën a win jamono APRC benn parti daf daan mën a win waaye politique yi Gambia dafa tollu ci level bi nga xam ne ndaw ñi surtout the young people dañ dugga ci politique ak doole politique yi démba ak tey dafa utee waaye soo gisee si gannaaw ma ne politique stratégie la nit ki contest nga 2021 amuloo li nga bëgga foog nga dem toog seetaat sa boppa li nga defoon dafa war a wecceeku lan moo ees lan nga isi lan nga préparé ñoom ñoo ko war a mun a nettali waaye loolu ci parti yépp la nit ñëwee woon 2021 suñ ci buggee delluwaat duñ mun a am ndam lenn tam nañ ko xam ne benn single political party du fi mun a génnee li nga xam ne mooy di incumbent bi toogu fa moom kenn mooy li ma laa dafa am yeneen parti yu mu ko bokkal
so opposition bi ku nekk su buggee ne every man for himself kii taxaw dañoo séddoo li nga xam ne moo nekk ñoom si seen fànna waal si beneen boor bi li nga xam ne mooy incumbe moom mu ngee dajale ñii ñu ngee tasaare man fooguma ne loolu dina ko fa war a mun a jële kon moo tax ma ne politique stratégie la te comme ni ko youth président bu UDP waxee am nañ seen jàngat si 2021 am na loo xam ne ñu ngi koo waajal am nañ seen stratégie ak seen plan loolu doo mun a génna comme nga toog ci media nga wax lan ngay def waaye su fekkee ne li moo wax ci loolu la ñoo yëngatu laaj bi mooy lan mooy lu ees lu ñoo issee ak naka lañ ko issee di nga ci mun a séntu leneen waaye duñ ko mun a def ñoom kenn loolu moom dinaa ko war a mun a thank you mi ngoog mbokk yi ñu ngi ci pàcc bu mujj nag ci li nga xam ne mooy sunu réew muy di comment segment wàllu bi nga xam ne ku nekk dañ lay jox rek 2 minutes nga comment tey ñaari ponk lañ am ci boobu bu ci njëkk xadi xam naa dina indi image bi ci kaw muy président Barrow to drop civil suit against the Voice muy yéenekaay bi di Voice newspaper ginnaaw bopp njiiti réew mi président Barrow doon yóbbu woon leen ci yoon ba mbir bi sax dooroon na ba Sidi SK Ndiaye indi woon na seede bu njëkk moom mi nga xam ne sax moo nekkoon di first witness boo xam ne demoon na pour testify ginnaaw ba ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi demee woon gisanteeg njiiti réew mi ci njëndal réew ma muy State House am na lu ci gars yi waxtaanee ba ci lu fës ci yéenekaay yi mooy noppi na ngir daal di dellu ginnaaw ci boobule mbir damay njëkkee courant ban comment nga am ci li some interventions suma own am professor bi anyway jàng naa si moom has an opposition because I'm not a contest now for the 2021 elections. Even though I see there was some challenges, but he is participating in politics purely from an economics perspective now to a politician. Lima janga si mom moy ne mu ne nit ñi suñ buggee nañ wax ne comme buñ ko wax ne opposition attacking opposition. I believe ne political diplomacy is very important in any meaningful change. Lu tax ñuy taxaw di xool nguur bi accountable dafa am fànnaa yu bari yoo xamante ne askan bi loolu lañ dee séntu gom naa ne nit ñu mel ni comme ñoom suñ dee toogee di waxtaan askan bi dafa war a nekk si loo xamante ne dafa leer nañ ñu bàyyi comme war na si suma wax yi fii misinformation ak disinformation sonal na Gambians yi in 2021 elections so man gom naa ne there are a lot of misinformations or misleading statement from my own honorable lecturer who is trying to mislead the public on how the coalition was formed. There was never a UDP-led government in this country. Never. There was never a UDP-led government in this country. Luñ am mooy ne parties ñoo ñëw together, 7 political parties plus an independent candidate. So that independent candidate resigned from his original party because the members of the coalition does not agree a party-led coalition. So even the membership of your party, you have to surrender it. That caused Adam Barrow or any other party member who should vie for the position resign from your own party and then to lead the coalition. So therefore, we did not have a UDP-led government in this country. What we have then was a coalition government led by an independent candidate. So that independent candidate have the powers, the authority to do whatsoever thing he wanted to do. Bala xam naa ne yaa ngi lim time waaye duñ mën a toog ñu dégga wax yoo xamante ne dañoo réeru askan bi duñ ko fikk laya wax na yi fi $1 billion waxut kam moo ko saaja kii amoon na opportunity being the members of the commission waaye ba léegi he cannot give the public that tangible information that gave us that the funds of the public is mismanaged by A or B or C. If you generalize it, yaa ngi tuumal yaa ngi dugal ñoo xamante ne ñooñu bokkuñ sax because musoon naa dégg si weneen interview am bi ñu doon bugg a interfere ñooñu directly some of them came if I could remember secretary to cabinet at then Ibrahima Cissé nit la ko xamante ne according to moom su ma ko jotee right moo doon ñëw si moom time jaay moto yooyu noonu di ko wane I have an order from the top. See, if you say you have an order from the top, who is the top at the time? Mom has an authority on the ground, should have done his level best to secure and protect public funds from being in the wrong hands. If he doesn't have the power as an individual, amoon na lot of opportunity pour mu def ko waaye man li ma gëm ne UDP bu ñu nekkoon si nguur bi indoon leen lot of transformative ideas on the table pour nguur coalition bi jël ko waaye head bi su fekkee ne amul di political will pour mu nangu loolu noonu dafa jafe pour ñu def ko. Vehicle policy bi alone. He's an economist. Vehicle policy bi alone. lu mu denkal askan bi loolu rëy la.
loolu mun na dem into a lot of areas in this country that can reflect positively onto every life. So sunema UDP ñum fa woon dama d'accord waaye UDP ñum fa woon lan lañ defoon pour am political will bi ñu mun a pose loolu manifest neen ko waaye the political will was not at the president's side. All right. mu ngi wax ne system change. System change is just a mere slogan. But why do we want to change the system? And what is the system to be changed? And those systems that is supposed to be changed, if you look at the manifestos of the parties, most of the parties, maybe they are similar. But they all have different political will in implementing the policies, the programs that they have if they come into power. All right. So, do you want to advocate more? How do we build that political diplomacy to the opposition? Thank you. According to what they are saying, that one single party cannot unseat the president. Even I don't subscribe for it. But if that is the truth, what type of political group should we build? Because already a coalition was built. The same coalition put the country into a mess. Now, what type of coalition should citizens demand from politicians to build on to make a change that's going to reflect? Right. We are not only here to change the face, but we are here to change the face for the reflection of positiveness onto the people and the life and livelihood. Yeah, all right. Mr. Kurang, just léegi dañoo ñëw ci comment section. So respondé ci question bi kon comment section bi duma la jox moom duma ko jox because of ray ngeen ku nekk 4 minutes. So fekkee da nga respond lu mu wax dinaa la bàyyi but in the comment section I will just give these people dama la bàyyi moom ak guest bi because of li ngeen wax already time ngeen dem. No, respond. No problem, you can respond but in this comment section like dama la skip to the next one. Yeah, Garmi, that's your decision. Yeah, right? No problem. Yeah, I will just do that. All right. No problem, you can respond but I just want to tell you that. Su fekkee ne history am na nga am a political party or a group of people ñu bëgg a deny history bi and ñoo be nga xam ne they will never come and say, oh, we made this mistake. A politician who will never admit his mistake. We made the mistake that we asked Barrow not to resign after 3 years because we said the constitution allow 5 years. But tey guy ñoom apologizing with that. Man waxuma ne wax naa ko last week duma toog fii ma ne diw sangam aw diw sangam ñoo jël xaalis bi. I'm a professional. Waaye mun naa wax ba ëllëg ne you were part of the government, right? No, but let me respond, bro. And who to press on? Wait a minute. You know the head is there. Who's supposed to be present? I was at wait Jollof a minute. Wait a minute. What I am saying. History. I was at Jollof Tutors as a student. No, that is My not lecturer important. at the time, Kurang, I have to respond to what you said. Let me respond to what you said. You said I did not say so and so takes the money. I said if 2026 do Gambians yi dañ expect ne UDP su toogee dinañ investigate seen boppa te nga xam ne ñoom they were part of the government boo xam ne moo investigate and then do away with Yahya Jammeh's assets when they were part of the coalition. The cows were sold, the cars were sold, and then some of the houses were sold. Why can't you will they investigate themselves? Why can't you face the president? That is what I'm saying. But I said also, the president. You don't know who. No, wait, you're taking my time. I didn't intervene. Of course I will take your time. You're taking my time. I will take your time. You're afraid for me to talk. You were in the parliament. Your party was in the parliament. Let me talk. Your party was in the parliament. And they refuse to constitute an investigation on it. You came here and said, wow, but there was never a UDP-led government. We know. Baro mo fi tok mu ne ni fa tay mankunoje ni fa la coordinator iwomila barakanta yalti feka he was an independent presidential. We know what happened. But the UDP continue to deny history. Shows you something that the UDP will not take responsibility to deny that Sirvo, you were part of the 3 years Jotna, and your party leader say it's illegal. But look, that is what is that? No, but let me tell you, your party leader say one thing. Understand? So what they are saying. Why I'm responding? They know what I am talking about. No, I don't. You have to be accountable for what you say. You must stop misleading people. Gambians are going to. Wait a minute. Gambians are going to 20. Hamga, mom talk na fi. Let me talk. Mom talk na fi. Mune 3% party. 3%. Ke lolu moy problème coalition. 3%. Bu coalition bi bum amé. Ñom ñu ne ñom ñoko mom because we are the biggest. Because we are underrating the 1% and the 3%. Look at what happened in 2021. More than 20 independent candidates. How many of them went to UDP? That is a message for your party.
You understand? The Gambians are not sleeping. And what's your message You for your understand? party too? The message for my Professor party, yes. We get the message from the people. How many political party join your party? We accepted. How many We accepted the results. We accepted. We accepted. We accepted. How many independent candidates join your party? Just land, please. We accepted the results. Independent party join your You party. understand? How many percent do you have? Man, I am one of How the many people percent do you in have? this. I'm one of the people in this country. How many percent do you have? After Luaga, party join Yeah, your party? Gambia. You see, just land now. in order to be Garmi, 3%. pour nga nekk parti boo xam ne Gambian si dañ la war a óolu pour dénkala réew mi yow da nga war a njëkka gis loi bi balaa ngaa gis sa parti bi. Why they don't óolu yéen seen parti? Gis loi bi balaa ngaa gis sa parti bi. Understand? Gis loi bi balaa ngaa gis sa parti bi. waaye yow nga ñëw fii nga ñëw fii. No, you see. 3% rek. But Quran, please, you have to learn. I think But it's okay. It's okay, Haji, because we are running out of time. Please, it's okay. I think I need to move on now. It's okay. I don't interrupt. Yeah, but sorry now. You talk, I don't interrupt. You spoke here for That's fine. Mr. Swane, please, all right now. Mr. Quran, please. Let's move on. Because I told you to share in this country, Democrat and the Republican. If you want to join the Democrat or you join the Republican. Alright, that's fine. But 50 plus 1 year, Alright. nice. That's fine. 5 years or 3 years? Alright, that's fine. 5 years Hadi, or 3 years? What do you have Gambia si Please, kanam? Kurang, allow me to What? move on. Yalan kulukan sumunalom. Hadi Jasi, let's go now to the comment CDI section. wala ba? I Ako give kulukan it sumunalo. 2 minutes. So parere dama ko jël. Even so jeexalul in just 2 minutes. President Barrow to drop civil suit against the voice. I will start with Dudija. waaw man lu ma yàgga wax la fi mu àgga warut fa war a àgga ngir ne mbiri dafa leer soo amee xibaar nga doon taskati xibaar ak sa soos fu munti jóge waaye ki la munti jox xibaar borom dëj bi mun naa jooy dëjam président Barrow dafa génnoon ne moom mooy candidat NPP loolu daf ko wax ci marché bi ñëpp dégg ko amul benn yoxi soo demee nga binda dara nit jox la xibaar nga binda ko ñoom ñu génn woon la ne li nga binda ni du lii dañ waroon a apologize mu jeex fii ñun suñ luwaa loolu mooy lu ko sootal su fekkee ne lawyer yi ñëw lañ woon la bunta waaye soo bëggee insiste ne da nga am sa soos gis nga soos bi nga nóbbu su case bi continuer woon di nga génnee soos bi dina ñëw as a witness pour mu war a mun a nettali so moo tax bañ ne ñoo aaga foofu ñoom seen boppa pare nañ pour négocier ñu drop ko maanaam fi ñu am nii suñ ko commencé woon duñ fa doon aaga. All right, Mr. Boya. Yeah, it's a good thing, we don't need a lot of these court. We have a lot of land cases, a lot of many cases that cannot go. So let's not pile our judicial system with such things. So I think it's a good thing. Let's, forge ahead and move to the next page. Yes, and I think journalists as or journalism as an industry, I think we should also look at what we say, how we go about things, and so on, and that is it. The president, if I were him, I was not going to even look at this matter and give it the honor it gets. That's my position. But then he is the one that is hot. Maybe he has some other reasons. Thank you. But that was not something that I think you should even disturb yourself with. All right, Kurang. Yeah, I think settled out of court is a good idea. The civil lawsuit is different from a criminal lawsuit. Civil lawsuit depends on your file case bi. So if you file case bi, my president bi, buga withdraw, right? How they talk about it, lolo is not our business. Ñom sen business la, and then foog na is good not to waste the time of the courts. Lo xamne yang ko mëna settle outside. Ma ngi wax ne journalists yi dañ wara bay di def lo xamne pour tangali deret nit ñi, ci politics bi lolu amut ben njëriñ. There are a lot of facts and problems in this country. Lo xamne gaay mën nañ ko report, investigate, report ko. Bu gëna am soxla ci nit ñi rather than ay rumors yo xamne dafa tangal deret di politician bi. Nit ki civil suit mom they have the right. But if they decide to withdraw, I think we should welcome it. All right. Songo. Yeah, for me, my problem is this. This was a problem between the president and the journalists. I advise the journalists, whatever they are writing, let them make sure that it is accordant. But now, the problem here is this. The police arrested them. Police only arrest. Why did the police arrest them? So now, police only case because the police only arrest them, they detain. So this is why the police nyente hakil tula bakele.
civilian wol ning Masakunda temale ñanda kala je mo tlen ni wolati ite fele say ye fan ki ni ñu aras yestendi sa fele bi mais ya lon ko bi wolta mala kesti afla ka la case withdraw so wala na police ol ñanta make sure ya ñanda ka understand na ko president Barrow mu Gambian ko le president police mu Gambian ko le police ti police should be there to be ñanda taraje Gambian ko bele but même for the president Barrow wala mu ñindi ko I mean look at the nature I mean Karlem for President Barrow ba foloko I mean UDP ko Dabo is our candidate sinyaje la bo fala ja so for the UDP fan level UDP also can take President Barrow to court because nobody tell President Barrow no mom of the UDP party aba fala mo loko UDP la party leader jumo UDP la party jumo la kayko I mean support jumo la kayko Dabo is going to be our candidate so this case la me yalonko is only doing it just to threaten journalists. And journalists let them not be intimidated. Let them not allow to be intimidated at any point. President Barrow is our president. All the powers he has is our powers, and then we will not allow him to use those powers against us at any time. Thank you. Just quickly, Mr. SUWANEH, about this segment. Thank you. I think it's an important thing. Man, lu njëkk bi mooy ne lii warta àgga si court bi sax both criminal and then civil. waaye comme lu dut wax la su fekkee ne yaa ngi report dara xam nga ne amuloo evidence you cannot stand by what you said at the first place you shouldn't have done it even if you do it by mistake you should have only accepted it and then it's ethical to say we did this but I found that it is not what I expected it to be to settle it but suma disappointment mi mooy ne the president shouldn't have taken these people to court that's my disappointment against the president whom campaigned publicly and make it in fact one of his major campaign promises that his government under his leadership will never involve in this. So all of a sudden, ngay yobi ni ci ko lo xamantene is on the wall written. Ñepa ko xam, ñepa xam la mo nekk di xew MPP. Because lu nekk di xew MPP, there is a leadership crisis. Under crisis, everybody know where it is coming from. Whether Mohamed Jai is going to be the successor or not. But to my understanding, li reporter bi wax is not only a mere story, but whether mom amna evidence according to lum jele fum jele story be or not, that's left on them. But if they don't know, if they know that they don't have any evidence to back it, they shouldn't have published it because it's already a known story to the public. Defa fail. Why come President Bima suma disappointment me mom tamé waruta jelli because li defa tent the image of the country. Defa put a negative tent on the image of the country. So waru has a leader, waru ko def. Thank you. Because particularly hamna already li lo xamantene defa fail. Def ko wara ridicule rek mu focus on other things that are very very important. As he said, the courts are very congested with so many important cases. So de menga yokal itam fofu non dafa melni ya ngi gëna takka sen loxo yi ci lo xamantene amul njëriñ ci askan bi. Thank you. The last one moy Barrow leaves for Morocco on private visit. Njiiti réew mi Adama Barrow dem na fofu ci Morocco ci tukki nemeeku bo xamne ci mbirum bopam la manam private visit courant ci yow lay starté so am na ñuy wax ne doom ndeyam moo fa nekk mbaadu moom la seeti Macky Sall xam nga mi ngi Morocco but kenn xamul nag because of waxuñ lu tax ñu dem fa but rumors yi bëri na xam na ñuy tudd lool so what is your take on that? Man xam nga comme ni ma ko dee waxee rek man bokkuma si speculative politics right loo di wax loo xam ne awma ci evidence te óolut ma su fekkee ne loi bi laa dee xool now the visit is legal if the president is on a holiday or what if it is a private visit and what are the expenses they are paid for by himself I don't speculate so there is no need to speculate in politics parce que fekkee ne yow yaa fa toog donc doo bëgg a loolu am all right waaw donc Duruja wax dëgg nag private visit moom mënuma cee wax lu bari parce que li ko ekkati si kan la moo jëm duma ci mën a am lu leer xanaa ñu toppa rek déglu su dee am na ñu ko fa gis xam li moo dox dina génn ci jaww ji wala su demee ñëw du ñàkk taskati xibaar yi dinañ ko laaj lan mooy woon yoonam fekkee dañ ko gis waaw bu ñëwee yes bisa Bojang waaye nag I was going to be prouder su demoon space at least mu gis space dafa nekk waaw mu gis tubaab bi naka lañ nekk day prépare bàyyi adduna bi su méttee fii waaw man loolu laa bëggoon mu dem nag moo ko dafa gàtt waroon na dem space waaw all right Sonko ja Barrow ba no dara la bulo na jiwe
I mean, you know, one thing we need to understand. President Barrow, maybe I never said that atabi telephone. Kodo beje, you know, near because telephone man secure nowadays. Telephone man secure nowadays. And numbe alonoko, Senegal and Gambia during the leadership of Macky Sall here, there were a lot of contracts signed, and this contract gets still they cannot provide us the contract agreement or the contract document of some of those contracts. So who knows? Who knows whether President Barrow he went to meet, Macky Sall for them to discuss, some of the profits or some of the benefits, or whatever. Who knows the FICI, maybe they have done a FICI deal, they went to discuss some of this FICI. Nobody knows. But what I can say here, President Barrow, Morocco, for what? But I don't Morocco for what? Because President Barrow holidays from his own mouth. He's going to do but why not now? For 7 years, President Morocco holiday. It's not a holiday, just a private visit. Private visit, holiday. He's using his holiday. Yes. He's using his holiday. Yes. I want to holiday use count to do a private trip to Morocco. President Barrow 7 years ago. Private trip to Morocco. All right. Thank you. All right. Yes. Mr. Suwane. Yeah, Mr. Suwane. Yes, maybe. Please. So I can say freely. Right. Maybe another Macky Sall number. Yes, I can tell you that. Thank you so much, Mohamed. Man dama am laajte su may laajte rek su fekkee ne journaliste yi da ngeen ko face su fekkee ne gis ngeen ko loolu ngeen ko war a laajte because we know ko nguur bi dañu waxoon fii dañ ban travel so anyway I don't know number one who is sponsoring the trip but for now be private visit but the holiday from State House to Mankamangkunda we've seen that government vehicles, the security, everybody followed him and that include paying the per diems and then a lot of fuel was spent on that was not President Barrow's money, it was from our money. So going to Morocco, ñan ñoo ko nekk di dépense su fekkee ne ñu ñoo ko nekk di dépense lu xew si kii baanam bi loo xamante ne mu ne comme travel bans international travel si yooyu noonu nguuram bi dafa impose a ban on it and yet still mosu ñoo dégg ne nguur bi génne na communication ne ban bi dañ ko lift maanaam nekkaatu foofu noonu so moom su ne lii suma holiday la part of suma holiday bi boobu laa nekk di doxal man suma laajte bi mooy ne all the other things are if it is private he has the right to visit anybody whether Macky Sall or anybody else yes exactly yes he has the right to visit everywhere please Kurang please allow him to finish Sonko please but the question we should all ask I think mooy ne ñan ñoo nekk di dépense trip bi waxuma ne waruñu koo dépense waaye su fekkee ne président génn na mu ne ma man dama arté lii warta xew Mr. Kurang please allow them to finish talking please Mr. Kurang but you have to allow them please and then he's your guest but he's your guest su fekkee ne président bi dafa impose dara wala bugal askan bi wala nguuram bi def dara please 3-4 it is time and we have to end this show please Suwane just learn let me finish no please Mr. Sonko and Kalaj Kurang people are watching at you and then I think the minimum you should show respect to them at least Mr. Sonko and Kurang I think da ngeen war a jox tamit cër ñi nga xam ne ñi ngeen leen di seetaan please all right Suwane Alaji go and fill your nomination papers go and fill your nomination papers first. I signed the Go and fill your nomination papers first. I signed the IC paper and say Barrow win the election. You know that? Kurang. Sorry, Haji. No, don't worry. Sorry, I just want to say something. Mr. Sonko and Kurang, please. But just wait. But this time you are going to because at least people are watching us. Then you want to buy health time. Time at least you guess la. Then many people then they doubt this. No, just I want even you, please. I want both of you to listen and allow him to learn, and then we end this show. Please carry on, Mr. Suwane. Mom is an economist. He knows what I'm talking about.
It's just that maybe sometimes. No, you are Yeah, speculating too much. If Just it's go ahead. economics, Just go ahead, please. you are speculating. Yeah, it's okay, The Quran. president, Quran, the please. president in the constitution, yeah, I think you the have to comment president on this is segment. entitled to a holiday once in a year. But that Quran, holiday, Quran, I asked you your opinion on this, and then you have now, gave it. That holiday can be a holiday abroad. I can give you the floor. Yeah, no, I'm telling you, brother. I can give you the No, floor. what you are talking is so cheap. Suwane, No, you people are so cheap, man. Quran, The president of a country. No, I tell you, the presidency is different from but the it is his president. opinion. It is his No, opinion. they are so but personal. I asked you your right? opinion. No, but these people are so personal. but mom la, mom la concern. Yeah, but mom la The concern. president is entitled to a Yeah, holiday. but mom la concern. It is his opinion. He's I entitled asked you to your a opinion holiday. and you gave it. So allow him to give his opinion. Within this last 1 month, all the area council of UDP travel. Please. No, if he They all travel. no, just allow. This traveling councillors. Man li may wax fii lii di speculation. President bi nguuram bi génn na fi ñu ne dañ ban travels. Yes. That's not a speculation. I'm asking a question. And then that question is related to something that he already. No, when you say travel ban. Quran, please allow him to land. I asked that the president said he has imposed a ban on travels, or less essential, or less funded by the invitees or the people who are interested for them to go there. Yeah. This is the reason put forward. All right. So if that is Official the case, travel. No, if that is the case. Official travel. Whether or official travel. Yes, or official private travel, yes. No, they cannot quote the law wrongly. The president lead. It says official travel. should Garbi, lead us don't by take example. the The president No, should I'm lead not us here by to example. judge anybody. No, but I will leave you them to cannot say allow their false opinion. information. No. No, never tune in. I'm not here to judge anybody. All right. Allow him just to say what he Sunday says. You are the one So if I- okay, allow him. Okay. And you have to work on the nomination. With all due respect, Work Mr. on the President, nomination first. You have to allow him. Go and work on the nomination first. You don't have ideas. You cannot even nominate don't a have party. You ideas. cannot register a You political cannot party. tell your You ideas. cannot even get But you are nomination. also stagnant against your opponents. You are always stagnant against others, so you are ahead of I'm you. disappointed. No, but your party came to me to endorse Please, you. the time be the budget. Tak. Oh, Why no. you come on? Your party came to Allow him to me. finish. Time be the budget. No, No, you have to allow him to Bala finish. madam I'm video. disappointed. I'm disappointed. I'm disappointed. Yes, okay. That's allow him to No, just he finish. said that. He came to Haji me Swan, to endorse them. Haji. Now focus. No, okay. Haji, what I asked you is about Barrow's private kii jël na fi small time waxuloo ko. No. He cannot time that has Please, false yes. because I'm not quoting a false information. Okay. If somebody who's giving You just false, have that's now him. 1 minute. Official Because the travel. president communicated this, whether official or private, but No, the president no. had this country. All right. No, And he's how can lead you? by It's example. official, brother. He's lead No, by example. you are being unrealistic. Yeah, this is official. Yes. No, man, I don't accept. I don't care But that's who you. you're referring to. You see, brother, you are not perfect. Okay. Your party is not perfect. But Okay, he is all right. asking. All right. Party side of you, all right. Alaji, Yes, he is official. asking. Calm down. Alaji, he is asking. Thank you so very much, He is Mr. Quran. asking. Durija, thank you so much. Dudu. Thank you so much, Mr. Bojang. Thank you so much, Haji Swan. Alaji, go and fill your Mr. nomination Sonko, papers. please, it's okay. Your party Alaji, came to Swane, me. go and fill your nomination Your party papers. came for endorsement. Go I and fill refuse. your nomination Quran. papers, I refuse to Alaji. endorse you. Go and fill your Because you nomination are not papers. objective. Go and fill your nomination Right. papers Mr. first. Sonko, that's fine. Okay, Kurang, that's fine. All right. Mr. Sonko, Mr. Swane, thank you for coming. You're welcome. So bi jeexna, thank you so very much. Maybe nala baye nga tàggoo rek. Time bi jeexna tak. So what will be your final words in just short minute rek because time dafa jeex tak. Anyway, dama sant di gërëm ñu dee seetaan programme bi yëpp. Di sant di gërëm tamit ñu martial plateforme bi fii. Yeah. xam naa ne sometimes debate bi daf dee tàng. Yes. waaye dafa bokk all on different divergent views and dissenting opinions. Yes. That's part of democracy. It does not mean that that kind of hot debates. Kurang or I is an enemy to each other. Comme ni ma ko waxee njëlbeen bi moom is a lecturer to me. But we come to politics. He has a party. I have a party. He has all the right to defend his party, and I have all that to defend my party. Now des na si ñoo xamante ne ñoom ñoo doy seetaan. pour ñu mun a xam ne askan bi réew mi fan la tollu tey. fan lañ war a dem ak lan lañ bëggal suñu boppa. suñu fekkee ne bëgg nañ réew mi bu tollu comme nii. then you subscribe to what is happening today. su fekkee ne bëgg nañ change tamit ñu def loo xamante ne loolu la nit ñi di wax ñu dégul leen ak xel bañ leen dégul ak xool. so lu ma fi def rek. su fekkee ne juumte la loolu dafa jóge si seetaan. su ma fi waxee loo xamante ne is right that's from God. so gërëm naa leen sant naa leen. Thank you so much, Haji Swane, for coming. Mr. Bojang, thank you always. Thank you, Ms. Srifo Sonko. Thank you, Mamadi Kurang. Thank you, Dudu Jah. Di gërëm yéen ñuy seetaan ñëpp di gërëm technicians yi di Manga Omar Fati Khadija
si control room ak Salimata bu Seri Kanté di leen gërëm ñoom ñëpp di gërëm King's Clothing si this wonderful outfit di ko wax thank you so much si ñaw bi moom King's Clothing ku bëgg style bu mel nii wala bu ko daaxa sax mën ngeen ko call si 724 2058 King's Clothing mi ngi foofu ci Faji Kunda ku ko call rek si nombre bi loo bëgg rek si xeetu design boo bëgg a góor wala jigéen am ngeen ko fa Sora graphic design and printing moom tamit for all your printings mën ngeen ko rek daal di jokk dina leen rek printer noo leen ko bëggee delivery itam is possible pour ngeen mën ko am mbokk yéen ñu doon seetaan nii la suñu réew moom is always like this different ideas different opinions nii la moo demee yéen a ko gën a xam but at the end of the day we are family dig leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàlla andee mbokk yi jërë ngeen jëf